I've been ranting and rambling this whole time with the microphone turned off. Son of a bitch. I hate when I do this. Don't worry about it. But anyway, I'm just gonna go ahead and give you this game. The game's good. The game works. It works well. It's well put together. And for the amount of content that you get in this thing, I'd say $60 is about right. I wouldn't be surprised if I wind up doing the exact same thing sooner or later. But yeah, I've had this for... Let's see, I believe they sent the code to me on Saturday. They sent the code to me on Saturday. You know, the original review and content embargo was supposed to be, you know, until this morning at 8 a.m. Central. But apparently in one of the Muso Discord servers I'm on, yeah, there's already word that folks have been playing and streaming it. It might have been the Japanese version, so who knows. Now, as you can see from, you know, certain character levels and the fact that I already have one of the special mounts, I've been chipping away at this for a while. But if there's any character or any trio of characters out of everyone that I've got unlocked so far that you want to see, by all means, let me know. In fact, let me go back here really fast, because this is going to show me how many characters I have. Or at least it should. Well, maybe not. Gallery, officers. But in any event, I think I'll just start this. I'll start this back from chapter 1, just for folks that are watching. You know, I'll start this on chapter 1 and give you a quick look at, you know, what's going on here.
I'm not sure if I've got Jia Chong unlocked yet. Where's my mans? No, I don't have Jia Chong unlocked yet. But yeah, on the different occasions where I'd actually talked about, you know, what would happen if there was a sequel for Warriors Orochi made, I always thought, you know, there's got to be characters from Dynasty Warriors 8 and Samurai Warriors 4, all the way up through Samurai Warriors 4 2. And lo and behold, this is what we got. Now, when you actually start a new game, they start you off with Naotora, now Masa, and Tadakatsu. Make sure everyone's got some decent weapons. It's close enough for government work. Actually, there are not any spin-off characters or any, you know, cross-franchise characters in this game. It's all Dynasty Warriors, Samurai Warriors, and, you know, the various mystics and gods. And technically, the Journey to the West characters like Wukong, Sunzang, Benkei, you know, those technically count as part of the, established Warriors Orochi canon for the games. And yes, the characters from Journey to the West are still in this.
Now you remember how in Warriors Orochi 3 how each character had an attack that they could pull with, I think it was with R1. Now when I hit the next stage and actually, you know, get to that particular cinematic, you'll get to see what they replaced the R1 attacks with. And it's really interesting. Hey, what's up, Blue? Just needed to run and grab a couple things. Alright, let'sここまでですぞ。これより先へは行かせません。この場所やお前たちについて教えてくれ。それでも立ちふさがるに戦わざるを得ない。おや、何もご存じないとおっしゃいますか。いやいや、敵の言うことなど信じられませんね。助立ちいたす。これで終わりではありませんぞ。貴様ら、俺と戦え。
とって不足なし。本田平八郎忠勝がお相手いたす。Oh, here we go. やはりただの雑魚ではないようだ。そなたこそ敵ながら見事。この者と戦うかのか、どこかで。忠勝さんと互角、あんな人がいるなんて。あ、私 There we だけが go. 偉そうに分析しちゃってすみません。どうやら俺を本気にさせたいようだ。Oh yeah. Stage 1, they pretty much put you right in the thick of it. But then it gets worse. 少しはやるようだな。尋常ならざる力よ。一旦引くぞ。Yeah, it gets worse. 俺は執着。あ、いい感じです。 Now, I'm pretty much going to play through this first chapter and like these first few stages just to give folks a feel for, you know, what the basics of the story for this one is, and excuse me, the basics of what the new mechanics that were added to the combat system is. Yeah, shiny lobster mom with hyper beam.本田忠勝、井伊直虎、井伊直政。彼らは羽柴軍と戦うべく小牧山に向かう途中、濃霧に包まれる。霧が晴れるとそこは見知らぬ世界だった。困惑する徳川の精鋭たち。そこに中国の三国時代の鬼神呂布が現れ襲いかかる。なんとか呂布を退けたが、彼らの疑念は増すばかりであった。ここはどこなのか、主や他の将の行方は、そしてあの呂布という男の凄まじい力の正体とは。答えも出ぬまま彼らは新たな敵と遭遇する。あ、誰かいるみたいです。戦の準備を進めているようですね。あの旗印、見覚えのない軍勢です。嫌な予感をしますが、どうします？ Now, again, while with the Dynasty Warriors and Samurai Warriors games, it's pretty cut and dry, the sort of story content they cover. The histories of the histories of feudal Japan and 2nd century China.
what I like with the Warriors Orochi games is that they use the whole crossover premise to build something really solid in terms of their narrative. And just as an inter-publisher crossover, when it comes to the gameplay foundation, when it comes to the story, when it comes to, you know, even when it comes to the visuals, Capcom could take a lot of notes from this. And yes, I'm firing shots at Capcom. I'm firing shots at Marvel vs. Capcom over this. 黙って見ていたところで状況は変わらぬ。十分に注意しつつ接触を図るしかなかろう。わかりました。早速近くの方に声をかけてみますね。Now you'll notice that in this stage, the battle objectives that you can complete involve using magic. That's what the R1 attacks, the R1 special attacks were replaced with, as you're about to find out. Oh, and also, you know, in between stages, you'll find little snippets basically detailing the events of what happened over some of the previous Warriors Orochi games. Hey, what's good, Kojima? As for how I'm doing, it's been cloudy and rainy here the past few days, and cold as hell. And right now I'm fighting to stay awake because, you know, rainy weather usually tends to put me to sleep. 本体にこのことを伝えよ。我らは義軍を食い止める。かかれ。先ほどとは違う軍勢。またもや敵とみなされてしまう。 And as for the game, it's fucking great. 時期に本体が変化する。ならば敵の大将に直接話を聞くとしましょう。 Like I'd say this is one of the games that I still had my eye on over this year. And it's one of the few that I've had my eye on that I wasn't disappointed with. Ugh, that's not good. But yeah, here we get our introduction to the magic system. Now, yeah, with that DW9 co-op, we might be able to. But with the magic here, let me go into the officers real quick.
Now you'll notice that underneath each character's name, you know, there's a specific relic that's mentioned. There's the Trident, Caduceus, and the Nectar. Now, I believe the assortment of magic items is... There's only a certain amount of them in the game. I think it's at like 10 or 12. But they're split up so that way... you know, certain groups of characters are assigned to them. Kind of like how the characters are grouped into power, speed, and technique. It's that same kind of grouping. Now, each of the magic relics has, you know, has 3 different magic attacks. There's the normal magic, charge magic, and unique magic. Normal magic, which I'm about to use right here. Oh, and by the way, that flashing circle underneath the character portrait, that's the magic gauge. Now, the thing about normal magic is that while it doesn't do that much damage, that's set to be used as like an opener or a combo extender. When your gauge is full and you use charge magic, it uses up the entire magic gauge, but it sets off a special attack, kind of like what you're about to see now. 力、人知を超えている。されど今は先に進むことが肝要。Now, in a bit, they're gonna show us the tutorial on unique magic. And while unique magic basically has, you know, the same description for everyone equipped with the same relic, the actual attacks themselves from the unique magic are very much individual to each character. Each of the 170 total characters in the game. But you see how I'm able to use the normal magic to pretty much interrupt any of my actions that have long recovery. But what you should also know is that the hit counter, the higher the number of hits that you land, the more powerful your charge magic and unique magic attacks are. どうやら他の使い方もできそうです。 And here we go, now for the unique magic. Now, unique magic can only be done when your magic gauge is full, and you also have one of the Musou bars stocked. It's basically Musou magic. Check this out. まだできることがありそうです。試してみますか。そのような使い方もある。
者ども突撃せよ。規制を上げて攻めかかるのだ。 Let me switch over to Now Master real quick so I can show off the Caduceus staff. Now let me get to 300 so I can beef up the damage. And now, to show off the charge magic. 強者とまみえるは誉れ。来い。 Oh yeah. Let's do the Lucio magic on this one. Wait, when's Resonance of Fate supposed to be coming out again? Because if possible, I want to get Resonance of Fate. I kind of want to get it on PC, even though the high-res textures are supposed to be offered as free DLC at a later date. Exactly, what? Why shit gotta cost money? That's why I'm streaming. Because games cost money, and I can earn the money for those games through what I'm doing right now. Yeah, I saw the pictures for what Sega would have done with the Shenmue remake. It's a shame that it got canceled because it looks good. Ooh. やっぱり話を聞いてくれる雰囲気じゃないです。これ以上やけどする前に聞くぞ。 Okay, and you saw really quick how Juron was glowing red for a second, and how those targeting squares came up. Tetsuo, what is good, man? Yo, I've been... like, I haven't been jumping in on the streams, but I have been keeping up with your, with all the stuff you've been putting up for closers, dude. Okay, gotta go this way.
Yeah, there really is a lot of good stuff coming out this year. これ以上はさせないわ。なんて凛とした美人じゃなくて、すみません、押しております。あなたがこの軍の指揮を執ってい And る that's all she wrote. 彼らは敵ではない。即刻矛を収め話を聞いてもらえぬか。その言葉信じるとだ。Everybody getting beat with Poseidon's trident. Oh yeah. Nah, pretty much if you played Dynasty Warriors 8, well, if you played and enjoyed Dynasty Warriors 8 and Samurai Warriors 4, 1 and 2, then you're going to feel right at home here. They basically took the approach that says, if it ain't broke, don't fix it. And instead of trying to reinvent the game, they literally just... Instead of trying to reinvent the game, they took what was there and just built on top of it. Ooh, okay. Compared to other Orochis, that right there, that's a good question. I'd say this feels like it's a little more cleaned up. And with the addition of having characters being able to use their hyper attack strings to get around, it really improves the pacing of the game. So yeah, if all you've played is just the other, like if you played all of the other Warriors Orochi games, then this right here would feel like a natural progression. Ooh. Getting real tired of your shit, kid. Now, one of my other cohorts that I met on YouTube while I was early in doing my Muso content, he said that this feels like a mobile game, and I am really hard-pressed to find where this feels anything like any sort of mobile games that are out there. Oh,
if you put a crap load of hours into Orochi 3 and O3U, then yeah, get ready to put a truckload in here. それに尊敬早期あなたの話が本当だとすれば俺たちは生きる時代も場所も違うはずだそれは妙だなどういうことでしょう Guess that makes sense. 異なる時代場所の人間が同じ場所に集うなど本来ありえませんしかし今それが起こっている私たちは妙な事態に巻き込まれたようですねだが原因も事情も全く見えぬまさに霧の中をさまよ Oh, that is a very good question, Shadow Tamari. Sorry, I completely missed that. You know? 協力して事態の解明に当たらぬか願ってもない申し出だよろしく頼む孫権殿 I'll have to bring up the mock battle mode so I can... I'll have to bring up that mock battle mode so I can give it a shot. Give me just a second. いい感じです最善の結果だな Let's see... Yeah, I think I can pretty much sell all these off and dismantle the ones that have elements on them. Oh, the message glitch that breaks your PS4? Yeah, I am really glad that Sony's getting on that as quickly as possible. Oh, I will have to tell you guys about the Pandemonium battles in a bit. But one of the cool things they've really added to Warriors Orochi 4, mock battle, aka practice mode. Oh wait, we've got one of each type here, power, technique, and speed. So I don't need to change anyone. Alright. Okay, so now Masa's our speed character. Now, let's see. The charge move canceling from speed characters? I'd say they didn't really remove that. Because, again, let's take a look at now Masa. You can still jump cancel out of his charge moves and even jump cancel and go into the air dash. What makes it even wilder is that one of the skills that you can pick up for characters Oh.
Ooh. That's interesting. That is actually the kind of meta that I wasn't even really aware of back when I was playing the first games. Yeah, it'd be no problem. Go ahead and link it. I've got the chat set up to allow links from everybody. Yeah, the engine that they're using for this one is pretty much the same as from Dynasty Warriors 8 and Samurai Warriors 4. Did I just find a glitch? Hold on. Okay, that's what that was. So if I... Okay, so I've got to get the timing right, because there's a delay before she fires. And what I can do is lock folks up like that. Fire, and then switch. If I've got more people on the field, then I can say, use that, switch there, and do some double lockdown stuff. Interesting. Yeah, with the movesets from Dynasty Warriors 9. 9 as a whole was just... It was good ideas, but disappointing execution. Well, good ideas, disappointing execution, and then the fact that they started bringing back some of the old unique weapons as DLC. I'm getting the feeling that
I'm getting the feeling that we're probably not going to see any of the good ideas from Dynasty Warriors 9 implemented in the next game. And that's the sad part. Yeah, and DLC characters too. There probably won't be an Extreme Legends version so much as just, you know, maybe just an expansion where you might still need the base game or something. I don't know. Okay. So really quick, with the Pandemonium battles. Okay, give me just a quick second. I'm gonna hit at that link so I can actually check it out. Hold on, I'll be right back. Okay, after taking a look at some of the footage from that link, I believe it's possible to do similar stuff in this. But anyway, back to what I was going to say about the Pandemonium battles. Now, with Pandemonium fights, it's pretty much the fight set to hard difficulty, with one exception. Your characters don't heal when they're on standby. And that right there is the exact reason why I put together... That's the exact reason why I put together this party.
Now, I'll just show off real quick what I've built up with Yukimura, Magoichi, and Jushu. Now, the relic. Now, I put this team together because of the relics that they have. Now, Magoichi, he got hooked up with Cerberus, and it kind of acts like how Cerberus does in Devil May Cry 3. I mean, yeah, you got the chain, you got the Cerberus head, but the normal magic here, long draw distance on that bad boy, and it freezes pretty much everyone within the firing line. Oh yeah, it's broken as hell. Now the charge magic for this thing. Homing crystals. And then there's Magoichi's unique magic with Cerberus that just really takes the cake. Everything caught in the roar gets hit with that gun blast that would pretty much one-shot most things of comparable level to Magoichi himself. You want to know what killed the dinosaurs? The Ice Age! So, basically, if you couple up Cerberus's normal magic, couple that up with Magoichi's hyper attack movement, and you've basically got offensive mobility and lockdown for days. And the ice lockdown makes it so that you can still actually use your hyper attacks against enemy officers, because you'll notice, just like in Samurai Warriors 4, when you use your hyper attacks to try and move around, you can mow down peons, but enemy officers will auto-block it. But if they're frozen, then you can go right into it. And what's better is that you can cancel recovery animations into your magic relics. So let me find an enemy officer over here by himself so that way I can show you what I'm talking about. See how I'm bouncing off? And then cancel that recovery with Cerberus, and then just go right into it. And since Cerberus has such a long blasting zone, I can pretty much cover any distance I choose and keep that combo meter up so that way I can get even more damage once I finally decide to use his unique magic. Thus ensuring that I just decimate pretty much any enemy I come across. Entire fields just wiped clear.
Wow, someone got lucky then, getting Soul Calibur 6 early. Oh, and as far as the elemental orbs go, if you're talking about the orbs that actually, like, give, you know, elements to each character's weapons, now you actually get, like, element chips that you can link up to your character's weapons once you forge slots into them. But anyway, that's all for Magoichi. Yukimura, as far as I'm concerned, has always been something of a powerhouse character. You know, he's the Samurai Warriors poster voice, so he's got to be pretty strong, right? But then the relic... the relic that they gave him is a Norse god relic. Gleipnir, aka the chains, the chain / cord of the Norse god Tyr. The normal magic for this one is another really good lockdown move. The charge magic does pretty good damage, but it's more the lockdown on the normal magic that's really what comes in handy. Now, Jushu is one of the other characters that also has, the same relic as Yukimura, so you got the same lockdown, you got the same charge magic. And you'll notice that for his unique magic, instead of jumping in the air and doing the claw swipes, he uses the cord from his hook to just do a big drop. But what I've got Jushu around for is for his normal and charge attacks. Like his charge 3 and his charge 5 into EX, those are really good for lockdowns when you don't have enough meter to use the relic. And then, of course, his Muso is one of my favorites. It's like a high-speed version of Strider Hiryu's Ragnarok, but without the clones.
諦めてくれ。Oh yeah, there are definitely ways to increase your attack speed. In fact, the excuse me, one of the elements that you can get and hook into one of your weapon slots increases your attack speed. So it, like, needless to say, it can get that much uglier. One thing that they also added in this game from Samurai Warriors 4 and Dynasty Warriors 8 is, as you can see at the bottom of the screen, Rage Mode. Which means you have Rage Musos. And Awakening. Actually, I think I have... yeah, 2 Musos per character, and for Dynasty Warriors characters, you can get up to 3, because you have the normal Musos, their Awakening Musos, and the Mid-Air. Oh, and in case you're wondering about that attack speed element... no, not Alacrity. I could have swore I had it on Magoichi. Yeah, actually, I've been doing what I could to keep the attack speed mods off of most characters, because it just makes it that much easier for me to control, like, where I want them to go or where I want them to hit. Oh. To be fair, when you activate Rage Mode, characters just get an attack speed boost anyway. Hey, what's up, Chop? Xiao Yun? That's a good question. Well, not a good question, but I'll go ahead and switch to him.
天井を混沌で染め上げてやろう。Now let's see. It's funny you mentioned that because, you know, Crimson Sea is another Koei Tecmo game. And I would really like to see that get, like, a remaster or get a sequel. Because Crimson Sea was really good. Okay, I need Shu. Ah, I was about to say, I thought I had Zhao Yun around here. Yeah, there's no wonder characters anymore. They're all it's back to power, speed, and technique. Well, you know what? Let me level up Zhao Yun a bit, because he's still at level 1, so having him on any combat team would not work out too well. So let's bump him up to 20. And as you're now about to see, character progression goes through, actually, using skill points that you earn when you level characters up. So what I just did was spend the points to give Zhao Yun his full moveset and mid-air movesaws. Yeah, actually, as it turns out, since the weather was bad over in his area, it delayed the shipment of the capture card. But it looks like it's being switched to 2-day shipping, 2-day air shipping. So I should be getting that capture card by this weekend. Anyway, we got Zhao Yun on deck. We're gonna pop over into the mock battle. Oh. Avermedia put out those drivers to get it working with Streamlabs OBS. Good deal. That's what's up. And yeah, Tetsuo, this is off of a review code that I got from Koei Tecmo.
I take it you got yours on the, I take it you got yours on Steam? Yeah. I'll put it to you this way. The only reason that I didn't pick this up on Steam is because I've only got one computer here at the apartment right now. And, you know, my girl and I have to share it so that we can get our work done. Otherwise, I would have pretty much been playing this on Steam at a glorious constant 60 frames per second. Yeah, it's a yeah, for all the unlocks that I've seen so far, it's pretty much, you know, it's pretty much a generic resource like skill points or crystals. Let's see, there's skill points which you earn through leveling up. There's gems, which are basic currency, and crystals, which you earn through, you know, doing certain actions. Yeah, I'm not entirely sure why they're still doing the Friday release schedules. Now, I don't know about early release purchase weapons. Like, early purchase weapons? That I don't know about. I might probably have to go onto the PlayStation Store to see what the deal with that is. But when I got this review code, it also came with the code to get all of the pre-order outfits for the characters. So, you know, there are some characters that have, like... Hell, there are like 2 or 3 characters that actually have their outfits from Dynasty Warriors 9, if you have Dynasty Warriors 9 save data on your system. Oh, that's another thing. Guys, if you have Dynasty Warriors 9 save data on your system, or Warriors Orochi 3 Ultimate save data, you get extra bonuses based on that data. And hell, I think it's like with Warriors Orochi 3, that I don't know. But with Warriors Orochi 3, you get gems, you get money, and the amount of gold that you get is based on, I believe it's like, I'll jump out to the menu to look it up in a second. But back to Zhao Yun. Now, Rates here, you said the last time you played Dynasty Warriors was 9, and before that 3. I guess you could honestly say that Zhao Yun's changed quite a bit from 3 to 9. Well, from 3 to 8. Because now instead of just a generic spear, they have a unique spear moveset for him. You know, he uses the more flexible sort of kung fu spears, right? Did they actually... Yeah, that's right. But with Zhao Yun, what you can do is you can interrupt pretty much any of his
any of his charge attacks by going back into his charge 1 to kind of extend his combos. And that's if you're not using, like say in this game, that's if you're not using any of the magic items. His charge 1 has a follow-up action to it. That's weird. There we go. For some odd reason, it was like... it was jumping frames when I was trying to do the mid-air triangle attack. Oh, and the skill that I was mentioning earlier with speed characters, you got 2 air dashes now. So you could do something like jump canceling the impact on charge attacks. All kinds of crazy stuff. Well, this is an unexpected treat. So, for everybody in the chat that doesn't know, Chosen Samurai, this is the Koei Tecmo US Community Manager. AKA, this is the guy responsible for me getting a review copy of this code to play and stream and showcase for y'all. Great stuff. But, yeah, to answer your question, how's the game so far? I love it. Like, the more I play of this, the more I'm really enjoying it. That's good to know. So I can jump cancel out of the EX attack before I hit the ground. Pretty much leaving me up for both of the air dashes. And then I can go into, say, Muso after that. And then start dropping the magic.
All that sunlight killing everybody. It's kind of how the heat down here in Texas feels. Oh. And as you can see right here with the normal magic, you can kind of do you can basically, fire it off run and gun style. Now that right there was what I was going to bring up next. With deification, with the deify, there are only certain characters that can use it. In fact, there are 8 characters in the game that can use that. And that's tied into like the main magical MacGuffin in the story for Warriors Orochi 4, the Ouroboros bracelets. If I'm going to sum it up for you, it's like this. Zeus found Orochi's scythe, used that scythe to cut snakes off of Medusa's head, and used those snakes to forge those bracelets. And each of those bracelets has the power of a particular god locked inside it. In Zhao Yun's case, Apollo. Now the description says Rays of Light. Why it actually shoots lightning orbs is beyond me. But the charge magic still does, super beams. Let me go ahead and jump back to camp real quick. Now, before I finally... Okay, so... Are you asking if they have the option to, change into their... the option to at least have their deity skins without actually going into deify mode? No, they don't. Oh, can they use rage instead of deify?
Well, for them, it's just DFI once you get it unlocked. So no, you can't switch between Rage and DFI, but they still have all of their Rage functions. So they still have their Rage and Awakening Musos, like you saw with Zhao Yun, where he still does the, you know, the run with the staff twirl. You know, you still have, yeah, you still have that, but then their unique their Muso magic turns into that super attack. And yeah, with most of the characters who can DFI, that unlocks for them, you know, through story events. And also, as I was mentioning earlier about Dynasty Warriors 9 save data, well, as much as I love Yue Ying, like, her character design from Dynasty Warriors 6 onward has just been fantastic. I think she's just visually a beautiful character. I really, as much as I love how she looks, I really enjoy having her Dynasty Warriors 9 outfit ready to go. That is just so cool. Ooh. Now, let me go put Yukimura back on the team. Because the main reason I didn't use Rage, the main reason why I didn't use L3 with Yukimura is because he's another character that can DFI as well. So here we got our Muso from Samurai Warriors 3 and Samurai Warriors 4. And then, yep, Spear Bros for life. When he DFIs, he takes on the power of the Norse god Tyr, aka the Norse god that those binding chains belong to. That right there is just his Rage Mode Muso from Samurai Warriors 4. But his unique magic in this mode kinda dope, if I'm being fair. Let's get in one more of these before the gauge actually runs out. But the thing about characters that can DFI is that when they're in that mode, their magic gauge stays completely full. So you can keep doing the normal, the charge magics, and the uniques. You know, unique magic so long as you have a Muso. Yeah, it does have a very... It does feel very reminiscent of Jekt. Now, there's one other type of magic that I haven't shown you guys yet. And the reason behind it is this. When you unlock enough characters, so pretty much all during Chapter 1, when you unlock enough characters,
you can have them sitting on standby as support. And support characters give you, you know, different buffs to, your stats. You know, your physical stats, your Muso damage and defense, and your movement speed, right? But when you have all 7 characters together, and you see that sigil in the center of the circle where the magic gauge is, when you've killed enough enemies to fill that up, you get to do this. Yeah. That. Yep. Ancient magic nuke. Alright, now to get on to some actual action, and also to finally get this, yes. Ancient magic nuke powered by friendship. But now, to finally tell you guys what's up with Pandemonium difficulty fights. You go in, it's hard difficulty. Your characters don't recover their health while they're on standby. And that 4-armed demon from Warriors Orochi 3 Ultimate, Hundun, will literally show up at random over the course of the stage. He will one-shot you if you are not careful, if you are not prepared for him. Pandemonium battles can get wild. Like, there hasn't been a single Pandemonium difficulty fight where I haven't died at least once. And now you're about to basically see a demonstration of what I do with this particular team in order to actually make it through the Pandemonium fights. Alright, that should take care of that for now. Need to go around this way.
この世界に迷い込んだばかりの余計な世話かもしれぬが手を貸そう。宿立ちですか？ありがとうございます。俺は豊久、島津豊久です。気づけば知らない場所にいて襲われてめちゃくちゃ困ってたんです。助かりました。この城をやつ And you see how I was bouncing off from that one time. You see how I bounced off from those times and, you know, basically canceled the recovery animations with the relic. 西から敵の増援が接近中。まだ敵が来んのかよ。もう無理だ。絶対勝てねえ。敵の増援を許せば我が軍は窮地に立たされる。増援が来る前に西の砦を制圧せん。 Somebody over here that needs a stopping. 負けてはおれん。こんなつまらん戦付き合いきれん。それがさっさと終わらせてやる。あいつすごそうだ。放っておいたら城が危ない。俺が食い止める。 Oh Christ! And Hundun just showed up too. かき乱してやろう。今日は調子が悪い。あばよ。よし、間に合った。ここに伏兵を置けば敵の増援を崩せよう。 Cheap tactics, yes. But guess what? 敵軍が来たら一気に襲いかかれ。承知しました。 No, you don't get to do that. Stop that. Okay, that's Lubu out of the way. 父上と張り合うなんて敵も侮れない。やはや随分やるものですな。私たちも気を引き締めねば。待たせたな。引っかかったな。なぜここに敵が。 There we go. 押されている。このままではじきに突破されよう。敵さん案外しぶとい。でもこれで終わりかな。ね、チンキンさん。さよう。砲術の準備ができましたぞ。いざいざ追い打ちをかけん。 Okay, cannons firing. Let's put Changong out of my misery. 俺が大術を止めてくる。島津は最後まで諦めない。豊久殿を死なせてはならん。誰か援護を頼む。 よし、片っぽは止めた。あと一つだ。頼もしきことよ。自分の負けてはおれん。すごい。文句なしです。あの若武者一人で敵陣にぶち抜いたぜ。俺たちもっと頑張らねえと。 Now, for everyone wondering what I just fought, those are what they call Chaos Origins. Basically, they're Wraith-type enemies where, when other enemy officers are around them, they take on those same properties, aka, you know, they are invincible against damage from normal attacks. Those are basically the kinds of enemies where you need magic to beat them.
れで砲撃は止まったぞ。もう尊敬さんたち来ちゃったの？城を落とすのに時間かかりすぎ。もう力押しするしかないか。じゃあみんな攻めちゃって。 There we go. 頼もしきことよ。自分も負けてはおれん。お前こそ真の三国無双だ。なんて見事な剣さばきだ。俺あんたみたいに強くなりたい。そのような目で見られたのは初めてだ。あんたも強そうだな。 Alright, just waiting for 戦えるなんて燃えてくれ。 just waiting for Hundun to show up again. Speak of the devil. さあ、かき乱してやろう。義の重鎮たる宗人殿と靴輪を並べようとは。 Got him. これほど頼れる味方はおらん。 Okay, so let's see. Win without Shotai being defeated. Win without Toyohisa's health falling below 70%. それはこちらとて同じこと。 All I gotta do now is just finish up this last part of the fight. よくぞ城を守り抜いてくれた。俺の働きも皆のおかげです。よくやった。 All that's done. And now, この子ちょっと残念な感じなの？ and now to nuke Daji. Goodbye. Oh, she survived. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Whew. Now, as you guys just saw, enemy officers that are, you know, unique enemy officers, like, you know, other characters, they can use their magic too. They can target you. And if you're not careful, or if you're facing off against someone like, say, Deity Mode Nobunaga, they will one-shot you. その采配、俺憧れます。身に余る言葉だ。楽しさ殿こそ鬼のごとき武勇よ。宗人殿、もし答えてくれて感謝する。さすがは葬儀の立てたる将よ。いや、この勝利は豊久殿の活躍によるもの。称賛の言葉はこの若き優勝に。俺だけじゃなくてみんなが諦めなかったから、だから勝ったんです。改めて礼を言わせてくれ、豊久殿。貴公の諦めない心に皆励まされた。この勝利の一番の立役者は。But yeah. Like, you can freeze Lubu, you can lock him down with the chains, pretty much any lockdown technique you can use on Lubu, and I would highly recommend doing so because, you know, letting him run free means that you are not going to be standing very much longer. うまくいったか。うまくいってよかった。I'll leave it up to other folks to
put together their waifu tier lists. Now, aside from being able to upgrade officers through skill points and through, you know, growth points like in Warriors Orochi 3, you'll eventually unlock the option to send characters on training expeditions, where you can either have them go and gather items and elements and weapons, or you can just send them off to have them level up. Basically have them level up over the course of like 3 battles. So we'll do one of each. We'll do 1 intensity, and let's make it 2 accumulation, because I like being able to have my characters come back with stuff. Let's see, characters that I don't use, that I have no problem sending off. Oh yeah! No, this is, like, Warriors Orochi 4 is like the Marvel vs. Capcom 2 or the Smash Brothers Ultimate of Musou games. Everybody is here. Let's see. I don't use Ieyasu, so I'll have him go be an errand boy. Imagawa can go kick rocks too. And we'll have Matsunaga join them. Let's see, we'll put together a strategist team here of Hanbei, Motonari, and Jiang Wei. And yeah, QB, the nine-tailed fox, she's in it too. Let's see. Now, who do I want to gain experience? We'll do Shaho Dun. Guansuo and Shaho Yuan. But with that, there's also the option to upgrade your camp. So with gems and crystals, once you've done certain things in the game, like, you know, having certain characters go out to battle a certain number of times or unlocking a certain number of allies, then you basically get to open up camp skills, which can help enhance your characters as well. Okay, now comes the big question. Who that is watching right now, who here doesn't mind spoilers?
Just wanted to be sure, because I'm pretty far in the game right now. And one of the things that I guess I would like to keep as a surprise for those that don't want spoilers is who else shows up in the game. 宗妃は撤退の際、父にとあるものを託す。それはオリンポスの神の本拠地、ゼウスを守る結界の解き方に関する情報だった。連合軍はこの重要な情報を手に侵攻の準備を整える。今度こそゼウスを追い詰める。連合軍は意気揚々と神の領地に攻め込んだ。That's fair. Okay, Chosen, are you still in the stream chat right now, or did you bounce? Because I do have one question for you that I was hoping I might be able to get some answers to. Looks like he probably left. Probably took off to check out some of the other streams, see what's going on. 諸葛丹の予想が当たったっちゅうことか。お前さんの言う通り、準備を入念に整えておいてよかったわ。いえ、お役に立てたなら何よりです。あの神様たちを倒さないと前に進めないんだよね。だったら力を合わせて頑張らないと。ええ、何としてもゼウスへの道を開きましょう。Okay. Story about the game. For, why did God suddenly interfere in this Orochi mess? Basically, because Zeus is a prick. You know how Zeus likes to just, troll and just do random shit just because? Well, like I was mentioning earlier, Zeus found Orochi's scythe. Pretty much how he made the Ouroboros bracelets. But what he did is he basically used the power of those bracelets to remake the merged world that Orochi had made. Give me just a second, you guys. I'll be right back.
That is a very appropriate statement. And honestly, that would make a good tagline for this game. To challenge gods, you must become as gods. I like it. When you really think about it, it's the same sort of story, though, as compared to Dragon Ball Super. I mean, it's basically, you know, the gods, or in this case, Zeus, testing humanity. I guess because he's bored. Oh, damn. I gotta take down 10 monsters within 5 minutes? Now, aside from the Chaos Origins, which are, you know, kind of like passive buff enemies that constantly summon soldiers and make those soldiers plus the surrounding officers pretty much invincible to normal attacks. Aside from those, we actually have to deal with straight up monsters like Cyclops and Griffins and Wraiths. Case in point.
Okay, let me drop back here and grab this other one. Boom. どうも受け身に見えるの。少しでも足止めできればええっちゅうことだ。こちらにとっては悪くない状況です。俺が出るよ。積極的に攻め、少しでも戦力を削りましょう。体調は甘い。だから一気に型をつける。こういうのが勢いだな。さて仕事だ。俺が出るよ。Alright, that's that. 今度こそ私のものに。すぐ楽にしてあげる。どんな敵も我が槍で貫くのみ。文豪殿は正気にあふれていて羨ましい。私も微力ながらつくぞ。少し休まないと。待っていて、バッチョ。おお、頼もしい。ご活躍、私も見習わなくちゃ。よっしゃ、怪物はだいぶ片付いたね。奴らではこれが限界か。調子好きよっていいだろう。俺自ら相手をしてやる。ついに主神ゼウスに会う時が迫ってきた。神々しい姿を見れば私の体も治るだろうか。 Damn, I'm suddenly just getting swarmed with enemy officers. もっと時間を稼げると思っていたが、人間を甘く見すぎていたようだな。奴らにしつこいせいで失敗続き。このまま父上の元へ行かせてたまるか。 Okay, hold on. There's gotta be... Okay, I've got 39 seconds to take down 3 more. Ooh! Y'all saw that shockwave over there, right? I get caught in one of those, and that's it. There we go. Okay, that's Ares down. Oh shit. Hello, Cyclops. 先ほどから激しく動いているのはおねね様だけ。そもそも父上が余計なことを思いつかなければ。 Okay, just a little bit further. このまま切り込むぞ。遅れるな、人の子らよ。さすがは旋回の住人だ。この馬防機も全力で参る。
貴様こそ天下無双の武者だろ。強くて賢いいい子だね。 Alright, that's Ares and Athena down. あなたの願いは叶うのでしょうか。お霊明、死の道を開かん。私も行く。今度こそあの男を。よく言った。 Alright, let's see. What do I have left to do? Keep all allied officers alive. And bomb more enemies with the Unity magic.馬長、大井のことは私に任せろ。あのような手合いは理屈で解き伏せればいい。私も行くよ。あの子のことを放っておけないもの。強くて賢いいい子だね。 Alright, let's drop these guys. Delete. Okay, I'll probably have to go back and redo that objective, that enemy objective later. 誰であろうと許さない。私は悪夢を終わらせたい。そんな悲しいこと言わないで。みんなで協力しないと世界が滅んじゃうんだよ。Is this going to be enough to actually take some folks out? でもあの男を撃てるの世界が滅んでも構わないわ。世紀あふれる活躍だ。私にはかなわぬ相手か。いや、諸葛一族として弱音は吐くまい。復讐を取り込み元の世界に戻れば全てをする。お前の心は満たされる。 Oh! 287! So close! ここでガチャを倒しても仕方ないんだよ。みんなで協力して早く元の世界に帰ろう。そんな私をここで馬長を殺せ。永遠に悪夢は覚めない。今はあなたたちと共に戦うしかないのね。I don't know. I get this feeling that Zeus is probably going to use, you know, he's probably going to have some pretty beefy attacks. "元の世界でなければ私の願いは果たせない。なら神を倒すために戦うわ。そうか。これで道を阻む神たちは消えた。
あとはゼウスの元へ突き進むだけじゃな。みんな急ぐで。Well, that's understandable. お霊め、死の本分を全うしよう。復讐、それが私の唯一望むもの。Excuse me. うまくいってよかった。Now, as for the elements and, you know, how you attach elements to your character's weapons, well, you see at the bottom that you earn, you basically earn those gems. You earn them as gems at the end of each mission. When you decide you want to dismantle a weapon, what it does is you sacrifice the weapon, but you basically get back enough elements to make whatever those bonuses were. Yeah, I think I'll keep all of those. And now for the fun part, when you have too many weapons. Yeah, you're basically keeping the augments. Now, if you're wondering why I'm keeping one of a character's starting weapon, as well as one copy of the weapon that I'm, you know, using and modifying and playing through the game with, it's because when I actually get back to doing, you know, character walkthrough videos, I want to go in with just a base weapon on each character, so that way it'd be a lot easier for me to demonstrate what they can do without, you know, basically what they can do unfiltered, you know? And I'm going to say this right now. Like, whenever you plan on getting your hands on the game, first off, if you want to build up your characters quickly, play it on hard mode. Secondly, the appraisal skill, get that to 10 as soon as possible, because that's when you're going to start getting better elements and better weapons.
Like, the sooner you do that, the better. 申し訳ありません。人間たちの侵攻を食い止めることができませんでした。そうか。彼らはどんどん力をつけているようだな。面白い。父上、あなたはこの世界で何をしようとしているのです。こんな大掛かりな仕掛けをしてまで。Well, I think with Ares, Well, I think the thing with Ares is that, you know, when you're talking about, you know, someone who's supposed to be the god of war, you already have a set image in your mind. You know, you've got a sort of set look that you're expecting. And yeah, Ares' design in this kind of subverts that quite a bit. Kinda subverts it quite a bit? What the hell am I saying? Ares' design subverts the traditional look of what you would think a deity that represents war should be. But then actually, like, when I'm actually fighting against Ares in some of these stages, you see this dude literally swinging around a dragon in each hand, and it's like, okay, yeah, suddenly you kind of believe that he's actually the god of war. But yeah, the Spear Brothers, Mitsunari, and Naotora, those are 4 of the 8 characters that get the Ouroboros bracelets and get the deity forms. Snagglepuss, that is a fair observation. Yes, if you want to wear something like that and survive on the battlefield, you better be a freaking monster. Odin, Loki, Daki, そして破壊神。奴らの動向も気になる。今、目の前のゼウスを倒すのが先決だ。Oh, speaking of spoilers, yes, there are some Norse gods that get in on the action too. Why are the Norse gods meddling with Greek gods meddling with humanity? Who knows? 皆で力を合わせ神に挑もう。
この世界の謎を解き明かすために。早く言いなさいよ。言いなさいったら。Like, no, it's not Lord Beerus, though that would be freaking hilarious. クマ姫様、お許しを。恋に恋する乙女のための耳寄りの情報って何なのよ。実はとある村に男気あふれる武将がおるそうな。正義感が強く武勇に秀でた大食漢だそうな。大食漢の男。来た来た来た。長年の修行の成果見せる時。自慢の手料理で胃袋掴んで虜にしたる。カイドウの料理は絶品。満たされないこの心が一時だけ慰められるほどに。この気を逃すわけにはいかないわ。Looks like we've got some interesting relationships getting ready to develop here. Okay, so what bonus costume did they give her? Huh. But yeah, this right now, this is everybody who has some sort of alternate costume on them. Whether it's like, say, with Shahoba, where he has his normal outfit and then without the helmet. Now, all of the pre-order bonus costumes from the code that I got, looks like it's all just like different types of, you know, Japanese formal or ceremonial attire. Or, you know, attire from different stores. But yeah, let's just go right over here. So there's our save data bonuses. Stuff from Warriors Orochi 3. You get... That's what it is. You get growth points for building up your characters based on the number of total KOs on the save data. It does max out, though. And then, you know, if you've got Dynasty Warriors 9, then you can get costumes for Zenji, Da Chao, Yue Ying, Wang Yuanji, and Diao Chan. Anywho, let's go check out more of the side stories. Oh, and also, just like in Warriors Orochi 3, you can set up, not set up, but each mission has like a set team that you could go in with. And with elite members, these are the characters that get extra experience if you use them in that mission. Yeah, cute. I don't even... I'm trying to remember whether or not there's actually a physical edition of this. But even so, again, yeah, not even having a
electronic manual, just a QR code that takes you to a website with the manual. Not my cup of tea. We're moving so far away from having physical, having physical merchandise when we buy our games. It's just, it's kind of painful, you know? Okay, now I know we've talked about this numerous times on the podcast, but I'm gonna bring that conversation back up. Who else here, when you buy physical copies of games, back when they had instruction manuals, who else here, the first thing they did was crack open the game and just take a deep breath and smell that newly printed instruction manual smell? I'm telling you, man, there's just something about it. It's like that smell is tied to the memories that you form as you play through these games, Well, yeah, I mean, even when you just, even if you don't, go so far as to, smell the instruction manual, it's just, when you crack open a game and when you open the instruction manual to read it, and just that, yeah, there's just that new book smell. And yeah, collector's editions. Collector's editions are a lost art these days. I mean, we're kind of seeing it make a resurgence with games like, say, and I mean, real substantive collector's editions. Like, say, if you spend $80 on Yakuza 6, or say you spend an extra 10 or 20 bucks on something like Yakuza, and you get the coasters, you get the art book, you get the shot glasses, you get the Tojo Clan business cards. You get real beefy stuff. You get stuff that makes you feel like you spent. You get stuff that feels like you spent that kind of money. That's it right there. Art books and soundtracks. You can't beat it. I mean, God, I am really upset
that I had to sell off my collector's edition of KOF 14 because that thing was freaking amazing. It was the game, which came in this it came in this box, but the game itself was in a steelbook case. It came with the soundtrack for the game. It came with the art book.あなたの料理が気になって仕方ないわ。一体今日はどんなごちそうを？I mean, you've got examples of doing collector's editions right. Like, there's examples of doing it right, and then there's examples like Marvel vs. Capcom Infinite, where you pay for what should be, you know, a really dope collector's box, but you just straight up get shafted. Or collector's editions that don't even come with the game, and you're paying like $200 for these things. That just blows my fucking mind. Actually, yeah, if Koei Tecmo decided to do a collector's edition, like a physical collector's edition of Warriors Orochi 4, it has to be a Daji statue, or follow along here. Now Tora, in her deity form. You will see what I mean once I finish up this stage. I will show you exactly what I'm talking about, and you will understand. 肉、魚、野菜、あっさり、こってり、何でも来いよ。とても素敵だわ。私にも分けてもらえると嬉しいのだけれど。もちろん手伝ってくれるならいくらでも。まずは退職官の武将を見つけないとね。待ってなさいよ。相手は退職官。これぞ乙女の腕の見せ所。Let's give this a go. 手料理で胃袋掴んだる。カイドルの料理は絶品。人に渡すには惜しいけれど仕方ないのよね。あんなところに食料庫。もしや退職官の彼が隠れているかも。誰だ？やっべ、盗み人が見つかったか？噂の将じゃないので、よからぬことを考えているので倒さない。この食料は我らの蓄え、渡すわけには。引っ込んでろ。食い物は俺たちが根こそぎいただくぜ。よしよし、趣味よく運び出せているようだ。俺は一眠りしてくれ。お前ら怠けるなよ。お任せよ。米粒一つ残らず盗み出します。中のやつらもとっちめたる。何？
Yeah, Dead or Alive is... Well, Dead or Alive is Tecmo, but yeah. Yeah, with Koei and Tecmo merged, it's their game as well. そうよ、絶対許せない。大食感の影に手料理を振る舞う。乙女の女子力を見せつける好機、逃すもんか。広さの割に食料が少ない。まさかすでに4名に盗まれたというの。凶暴女が入ってきた。誰が凶暴女よ。お料理女子。せっかくあいつがいない隙を狙ったのに、あのデカブツよりよっぽど怖えよ。はあ、誰が怖いですって。それに退職か。もしかしたらあの兵士どこに行くのかしら。追った方が良さそうね。さあ覚えてろよ。ああ、また水木様に怒鳴られる。邪魔者は成敗したし、お料理女子に切り替えないと。Alright, let me see if I can get to that messenger before he escapes. 大変だ。オイラたちの食料庫が荒らされてるだよ。悪さするやつはとっちめてやるぞ。ちょっと待って、まさかあの人が探し求めていた大食感の彼。そう、巨著殿。でも困ったわ。この状況だと間違いなく私たちが疑われそう。せっかく盗み出した食料が。これで食料の保管場所は分かったわ。後で回収しに行かない。村のみんなの大事な食い物がメラが盗んだだか。違う。私たちはただ美味しい料理を作って食べて。みんなのものを勝手に食っちまおうとしたのか。とっちめてやるだよ。 Guess I do have to beat him. 私も負けてらんない。いい動きね。ずっと見ていたくなる。 No! You don't get to do that. みんなに合わせる顔がねえだ。このままでは巨著殿の誤解は解けない。 Actually, I need to cut back this way. 盗まれた食料を取り返すしかなさそうね。じゃあ巨著さんにも一緒に来てもらいましょう。私たちが盗人じゃないって証明するの。敵の兵から食料の保管場所を聞き出しておいたわ。手分けして回収しましょう。やるわね。私も負けてらんない。いい動きね。ずっと見ていたくなる。 Alright, that's one down. That's that. やるわね。私も負けてらんない。 助けに来てくれただか。ありがとね。Yeah, just thinking back to the topic of DOA though. My hopes aren't really too high for that, considering how they did the DLC items for DOA 5. すごい気迫。押されてたまるか。
食料奪われてたまるか。ずっとはおめえらだったが、けどおいら腹が減って力が出ねえかよ。こんなに多くの肉まんを奪っていても本当に許せない。おいら肉まん大好きだ。半分こして食べるともっと美味しいぞ。撃ち抜いたぜ。いいぞ、その調子だよ。はい、コーチ。Friendship nuke! Yay! それにしてもなぜトトロのが食料庫に。知らない土地で腹も減っておいら倒れちまっただ。That is actually a very good question. みんなが食べ物を分けてくれただよ。I think maybe DOA 2 or 3 was at a previous Evo. 食料奪われちまうなんてどうしたら。飲まねえとやってらんねえや。見逃してくれたらお前らにも分けてやるぜ。私を酔わせたいの？でもここにある酒樽だけで足りるかしら。すごい種類。こんだけ飲むと私でも酔えるかしら。酒があるとみんな喜ぶからな。でもおいらは食う方が好きだぞ。やるわね。私も負けてらんない。ちなみにキョチョさんの一番の好物って何？おいらなんでも好きだぞ。けど一番は10日は考えねえと決められねえだ。カイ殿の料理は何度か食べたけれどどれも絶品。他にはどんなものが作れるのかしら。煮物に転がしや焼き魚は基本中の基本。あとは神ね。お団子にあんころ餅、それからすごいね。たくさん作れるのね。カイ殿はいつか私を満たしてくれるかしら。いいぞ、その調子だよ。Okay, let's see if I can make my way over here. Because I need to make sure that these food store guards don't get beat. Oh look! It's Kappa! Okay, I've got to move around this way now. Alright. Let's see.
We can make our way down here. There's one of those. No. Okay, now if I just drop down here, who have we got to deal with? Alright, that's everybody off the map. 甘くて美味しい桃だ。今が食べ頃だぞ。 Something's bound to happen. 食べ物を取り返してくれてありがとね。盗っ人と間違えて悪かったかよ。食料は運び出せたか。てだおいで。何をもたついてるんだ。さっさと奪い取れ。ようやく黒幕のお出ましね。そのせいでロスと呼ばわりされたんだから。させてもらうぜ。 Okay, so I saw there was one of the food store guards that said was on the verge of defeat. I need to get back up this way. Oh. Never mind. I beat Diamondback. あなたの力を借りたくて来たの。もし仲間になってくれたら、とっておきの手料理作ってあげる。あのおにぎりよりうめえもの作れるだか。おいら一緒に行くだよ。カイドナのとっておき、楽しみね。今夜こそ満たされることができるかしら。 And that is that. The deed is done. Okay, I've been streaming for a few hours now, so I'm not going to end the stream, no. But I do need to get up and get something to drink, so yeah, I'm going to get up, get something to drink, stretch my legs, you know, call it a brief intermission. Oh, but before I do that, let's get through the rest of this scene so I can show you guys what I was talking about earlier. "カイドノはとても素晴らしい女性だわ。どうか自信を持って料理に励んで。なんか二人ともやっぱりご飯目当てじゃない。まあいっか。新しい仲間が加わったお祝いなんだから、食べきれないくらいじゃんじゃん作るわよ。おいら嬉しいだよ。おめえたちのためにこれから頑張るぞ。 想像してたのとはちょっと違うけど、こんなに喜んでくれるなんて乙女冥利に尽きるわ。よーし、おいら頑張るぞ。
うまくいってよかった。うまくいったか。色男は勝つってね。 Oh man. Nothing but gold weapons in this run. Well, at least non-lottery ticket gold weapons. Now let me show you guys exactly what I was talking about. If you want to do a physical collector's edition with a statue, sorry, gallery, there we go. Physical collector's edition with a statue. Gotta be this one. Yeah. Oh, speaking of which, let me go ahead and bring up. Where's old dude? Where are you? There we go. Yeah. Nobunaga's one of the 8. Look at this dude. And yeah, there were, like, in the earlier parts of the game where you had to face off against Nobunaga, he would go deity mode. And like some of the boss mode moves that they gave him were just insane. He has like this energy field where he could summon like the spirits of the damned to come up out of the ground and attack you. It's gnarly. But anyway, as I said earlier, I'm going to take a few minutes to get up, stretch my legs, get something to drink, something to eat. So, we'll hit that intermission. But the stream is going to stay up. Oh, and actually, no, not Hades, believe it or not. Not Hades Nobunaga, but one of the Japanese gods of creation, Izanagi. That's the power that he got.
True, true. Anyways, y'all, keep it locked here. I'll be back.
Alright, it looks like Kojima headed out just as I was getting back, but anyway, I'm back. I'm all loose and limber, got some good stuff to drink. And now for that showdown with Zeus. 人間たちの強い覚悟がゼウスへの道を開いた。連合軍は妨害も跳ねのけ、敵地深くに進軍。ついにゼウスの夜地へとたどり着く。復活した破壊神や暗躍するロキ、そして姿を現さない神オーディン。未だに解決していない謎はあまたある。だが連合軍はゼウスに向かって突き進む。彼の口からこの異界を作った真意を聞くために。ついに総妃から得た情報が役立つ時が来たな。ゼウスを守る結界は4つの闘技場の主を倒せば破れるらしい。鍵となるのは私たちの腕輪か。つまり私たちがやられたらおしまいってこと。 You mean Tai Gong Wang? 頑張らないと。 Yeah, he does look kind of like him. ではいざ進みましょう。ゼウスの真意を確かめるために。結界を解除しなければゼウスの真意を聞くことはできない。全ての闘技場の主を倒せば結界は破れるはずです。参りましょう。総妃からの情報によれば最初の闘技場は知恵の力で開くらしい。俺の腕輪に宿るヘルメス、知恵者の神です。俺から行こう。闘技場に入るには趙雲殿たちの力が必要。何としても彼らを守らねば。わしの元を来るには結界が邪魔をしている。そして結界を破るにはそれなりの段取りが必要。力のみでは突破できないのだ。さてここまでたどり着けるか。俺はヘルメスの力を使うものだ。開門せよ。すごいです。本当に開きました。総妃さんのくれた情報はこのことだったんですね。知恵の力を引き出した人間か。いいえ、私に挑むがいい。撃ち抜いたぜ。闘技場の主が残った。これでいいのか。すごい三成様、やったね。この調子で参りましょう。次は確か美の腕輪でしたか。多分それは私ですよね。この腕輪は美の女神のものだと聞いたので、私ごときが美を語るなんて恥ずかしい。ですがやるしかありませんよね。Alright, let's get Natora to that next arena. 闘技場の鍵は光。そしてこの腕輪には光明神やアポロンの力が宿るそうだ。ならば私が行けば開くはず。いざ。私たちが結界を破ろうとしてるのに、ゼウスって神様まだまだ余裕みたい。そうね、何か考えがあるのかも。宗教に油断しないでね。闘技場を制したか。マグレではないかもしれない。わしの元へ来てくれた方が盛り上がるだ。
力を借りているものです。この闘技場に挑ませてください。門を開ける。俺に挑む。 Okay, that was Charon. Next is Deimos. 力を見せてみろ。この闘技場は制しました。ナオトラ様、さすがです。私も頑張らなきゃ。すごく頼もしいです。奴らは順調に進んでいるようだ。ええ、我が国の助言をきちんと理解できたようですね。父がうまく察してくれた。さあ参れ、遠慮はいらんぞ。父上、そろそろ教えてください。あなたの真意を。それはまだ言えんな。もうしばらくお前の手を借りることにはなるだろう。父上。As far as I know, Achilles is not. 前に進まん。不死身の怪物か。いえ、怪物を操っている者が必ずいるはずです。その者を倒さぬ限り復活するのでしょう。趙雲殿を討たせるわけにはいかない。怪物は私が食い止めます。感謝する。怪物使いはそう遠くにはいないはず。そちらは私が見つけ倒そう。奴らの攻撃をかいくぐってくるとは。怪物を操っているのはお前か。救おう。怪物たちが引いていく。趙雲殿がうまくやってくれたようだ。お見事です、趙雲殿。その槍の前に敵はいませんね。いや、雪村殿が怪物を止めてくれたおかげだ。さすがは日の本一の強者なり。乳働きサイン。槍を使うあの二人の若者、いい連携だ。わしの配下に欲しいぐらいだ。Zeus is thinking about trying to recruit the Spear Brothers. アレス、気になっていたのだが、なぜお前はそこまで人間との交流を避ける。我ら神々、人間よりはるかに高位の存在。奴らと親しくするなどとんでもない。人間と話すのはなかなか楽しいがな。我が名は超支流。光明神アポロンの力を借りる者。 Okay, so that's beauty, intellect, light. 父上の元へは行かせぬぞ。Alright, let's see if this will help. Okay, that should keep that magic from targeting me. 私ももっと見習わねば。私も趙雲殿の槍術から学ばせてもらっています。我々が共にあればどこまでも強くなれそうですね。さあ、これからも切磋琢磨していこう。このような会話、前にもした気がするな。 Oh, another part of the story. Because for those that played Warriors Orochi 3, you know that when you get the true ending, everyone gets sent back to their worlds and, you know, they're made to forget everything that happened.
but because of what's going on here with the bracelets and, you know, the fused world, you know, the fused world basically reconnecting, people's memories are starting to come back of what happened in the earlier games. アテナまで敗れただが俺がいるこの闘技場は決して敗れない。そもそもポセイドンの力を持つやつ人間どもは俺に挑むことすらできない。残る闘技場は一つ。その鍵は海。私の腕輪はオーディの仲間のものだから違う。一体誰なら開けられるのだ。私だ。そうひどい。あなた。いや、そもそもなぜ今寝返りを。この時まで奴らに従う必要が警戒をされてしまっては面倒だから。私の腕輪には海の神ポセイドンの力が宿っている。さあアレス、貴様に挑ませてもらうぞ。裏切りとは愚かな人間の分際で理解できん。来い、戦いの神たる俺が完膚なきまでに叩きのめしてやる。結界の情報を渡したのも貴様か。許さんぞ宗妃。宗妃殿は危ない。協力してアレスを倒さねば。貴様にとって人間など神に従うだけの存在。人の王などというざれ言を本気で信じるとです。今まであなた方についていたのは内側から揺さぶるために過ぎませんね。頼りにさせてもらうぜ。Yeah. After all the effort and all the time you put into playing the game, when you finally get to those endings, especially the true ending, oof. 'That stuff, needless to say, it gets intense. I see, this would actually be kind of hilarious now that I think about it. Because thinking back to Warriors Orochi 3 Ultimate, with Sophia on the roster, no, she's not in it either. お前たちの力をわしに見せてくれ。すごく頼もしいです。出身ゼウス。それでこそ挑むに値する。どこかの一番偉い神様ですよね。私勝てるんでしょうか。お前こそ真の三国無双。全く動じていないな。私たちの寝返りは想定内という。いや、がっかりしたぞ。何せ美女が敵に回ってしまったからな。神にそう言われて悪い気はしませんね。
我が君以外に興味はありませんけど。父上、私もお力添えいたします。人間どもめ、屈辱を晴らしてくれるわ。ゼウス殿、あなたは何の目的でこの世界を作ったのですか？前にも言ったはずだ。力ずくで果たせてみせる。その余裕、自信の表れか。全身全霊の部で挑まねば。頼りにさせてもらうぜ。Everybody gets bombed. これ以上の醜態はさらせぬ。聞かせてもらおう。見事な戦ぶりだ。Oh. さすがはあの魔王を倒した英雄たちよ。お前たちの戦いをオリンポスから覗いていてな、一度戦ってみたくなったのよ。そのためにこんなことを。いや、すまなかったな。ふざけんな。貴様など神々の王にふさわしくない。何を。子は父を殺しようと。この男もそうして今の地位を手に入れたのだ。今度は俺の番だ。 Look what you did. よく決断してくれたな、アレス。やはりお前こそ我々と共に世を滑るべき存在。許すものか。あなたは。私はオーディン、アースガルズをすべ、そしてこれから全ての世を滑る存在だ。そう士官が天をつかむ様、しかと心に刻むがいい。私がたっぷり楽しませてあげますわ。うまくいってよかった。色男は勝つってね。Okay, now I need to know. Are the mystic weapons from Warriors Orochi 3 Ultimate going to be making a comeback? I want to know if there's more that I need to, you know, search for. あのまがまがしい気配、ただものではないな。ああ、命が惜しければとにかく急いで逃げろ。奴はあらゆる知恵と力を手に入れた神、滅びの運命すらねじ曲げた男だ。ゼウスの力を奪ったアレスもいては勝ち目がない。わかりましたわ。今は生き延びることだけを考えましょう。仲間連中との修行、なかなか得るものが多かった。俺の赤眼だけでは見えぬものも見えた心地よ。Well, it's been 3 battles, so now we get to see the fruits of our training. Demon Slayer, Heavenly Bow of Flame. Okay,
So we got some solid weapons. They jumped from levels 1 to 16. And we got a good amount of ice and absorption elements. 世は一に辛抱二に辛抱忍耐の訓練をいたした。なんというか独創的な同盟者役を一人設け、その者からの無理難題にひたすら耐えるのでござる。 Here we get more weapons and plenty more elements to boot. 模擬戦とはいえ汚かったかな。あのやり方は次から反則だってさ。ま、戦った相手の評判は良かったからいいか。 Let's see, weapons. Let's see, harmony, confluence, and assembly. Yeah, we'll do it again. Oh, and also, although we don't have the camp as it exists back in Warriors Orochi 3, there are still various events you can view once you get certain characters up to high enough affinity. 雪村殿の槍術はまっすぐで潔い。澄み渡った貴公自身の心が現れているな。まさに死の道を進んできた者のみが持つ武よ。いえ、私などまだまだ学ぶべきことばかり。宝徳殿こそ力強く迷いのない戦いぶり、お見事です。まさに物のふとしてあるべき姿かと存じます。身に余る言葉よ。だが貴公のような素晴らしい武人に認められたこと嬉しく思う。このような世界で出会ったのも何かの縁。共に切磋琢磨し武を磨かせてもらえばありがたい。願ってもないこと。宝徳殿、これからどうぞよろしくお願いいたします。ほう。だって政宗と言ったか。随分とたけった目をしているな。大友、わしは天下を目指す上り竜。竜の眼は乱々と天下を睨む者よ。ここにもまた天下を睨む男がいたとはな。貴様は違うのか。男子たる者、天下を目指さずして何とする。俺には無縁の話よ。だが猛徳はお前と同じく天下を見ている。俺の目は奴にあだなす敵を捕らえるためのものよ。なるほど、真に徹するか。それもよかろう。じゃが加工トンよ、貴様とてわしのことを言えたものではないぞ。何？先の校長のさなか貴様の目はたけっておったわ。そうか。愉快じゃ。こうしてたける二人が肩を並べて戦うのよ。わしと貴様、二つの眼で敵をいすくめてやろうぞ。カイ殿は気立ても良くて美人、そして料理も上手と聞いているわ。えまあね。よかった。今のところ熊的な噂は流れてないみたい。だから近いうちに私にご馳走してくれないかしら。
そんなのお安いごよ。大井さんは小食？それとも意外とよく食べる方？私どんなに食べても飲んでも満たされない。意外。でもそれってやりがいがあるかも。よーし、食べきれないほどの料理を作って大井さんを満足させちゃる。ありがとう。楽しみにしているわ。The interaction, like the different character interactions are really cool because you do get to basically see a side of everyone that you don't normally see in their respective games. Oh, looks like I still have a lot of events to do. やあ、朝鮮様ですな。舞の名手やて伺ってません？名手など私にはもったいのうございます。お国様こそ日の本一の舞手と名高いとか。皆さんエロ褒めすぎどすわ。歴史にその名を響かす朝鮮様にはかないまへん。いえ、お国様の舞は日の本一の名にふさわしく、さんさんと輝く太陽の下、大輪の花のごとく咲く明るい舞。それに引き換え私の舞は陰謀の闇に咲く暗き舞。比べ物にもなりません。影がさして艶やかなこと。その繊細な感受性が舞に艶を増してるんよ。そない思いましたえ？そう言っていただけると救われる思いです。いつかこの舞で願いを叶えられるという希望が。Oh wait, supposed to be upgrading certain officers. あなたの動きは素晴らしいですね。戦場にあってなおしなやかであでやか。まさに混沌とした世界に舞う鮮やかな蝶。くだらない美辞麗句かと思ったら案外本質を捉えてるのね。偶然とはいえ私の名を言い当てるなんて。私もあなたの考え方は嫌いじゃないわ。どこまでも美しくあることを追求する。はっきりしてて素敵じゃない？お褒めに預かり光栄です。これからはあなたと共に戦える。そう思うと胸が高鳴ります。一対の蝶となって鮮やかに戦場を舞いましょう。Just hope Nobunaga doesn't come in and think he's trying to hit on her now. 私たちが皆を美しい地獄へ導いてあげましょう。I should probably get started doing some work with Sakon. He's like, I got nothing to worry about here. It's all good. I mean, this is Nobunaga we're talking about, though. I think he'll be okay.
Ooh, I only got enough to put him up to 32.天下無双の名、僭越ながらいただきました。上々のようでございますね。この小獣大暴れいたす所存にございます。That was a good amount of growth there. Boom. 小十郎様、あなたも笛をたしなまれるのですね。ふつつかながら手慰めと。ご謙遜を。どうかしら、私と一緒に楽しんでみませんこと。きっと心地よいひとときが過ごせますわよ。いえ、ご無礼ながら結構でございます。あなたは宗妃様の奥方であらせられる。そのようなお方とむつまじくするわけには参りません。Well, let's see. We're going back to the, what, 1600s? That I actually don't know. In the meantime, Kojuro's just like, you know, he in his own way is saying, "Be gone, thought." And just like, no, it's okay. You're married. あら、一緒に笛を吹くだけでも真面目すぎるお方ですのね。ほら、そんなにお堅くならずに。どうぞ平野。そんなことを言ってもあなたの指は正直ですわ。ほら、あなたのその唇も笛を吹きたい吹きたいとうずいていますわよ。これ以上の馴れ合いはいらぬ誤解を招きますので、ご無礼ながら失礼つかまつります。うぶなお方ですこと。いつか笛を聞かせてくださるといいのですけど。Well, that was a oh hell no, leave me alone. The one thing I want to know about this game is how they're going to be handling the costumes for the characters from here on out. I mean, is it going to be a whole bunch of DLC like it was with Ultimate? Is it going to be just free updates? Okay, it's not showing on his model, but maybe they just have him like
pull it out from under the coat now. We are officially in Chapter 5 now.まさに晴天の霹靂であった。アレスの裏切りにより異界の創造主ゼウスは撃たれた。そして突如現れた神オーディンが全世界の支配を宣言する。ゼウスとの和解により乱は収束に向かう。人間のそんな目論みは一瞬で吹き飛んでしまった。オーディンは圧倒的な力を持って人間の前に立ちはだかる。ゼウスとの死闘で力を使い果たした連合軍にもはや抗う術はない。彼らに残された道は撤退のみであった。That's what Odin's look reminded me of. I couldn't put my finger on it. あっという間にわしらを取り囲んじまった。少しでも味方を助けながら進まんと。ええ、幸いオーディンは状況を静観しています。急げば何とかなるかもしれません。強大な力があるからこその余裕か。何を考えているか全くわからんな。奴の動向には十分に注意しなければ。Okay. Let's see what my team will be able to do here. オーディン、ついに姿を現したか。あの者の力、計り知れん。奴やアレスに今挑むのは無謀だ。各地の味方を援護しつつ脱出戦に誘導しよう。秀吉、皆を無事に逃がすために力を稼ぐ。オーディンと対抗するべくアテナも守ってほしい。お安い御用じゃ。美人は守っちゃら。なんておちゃらけとる場合じゃねえわ。行くぜ。世話かけて悪いな。敵の勢いが半端なくてよ。ここで命は捨てられない。味方と共に引くとしよう。Oh. Okay, y'all see just how much health came off of me when I got hit with that Griffin's Ice Blast? 私こそ全ての世を滑る存在。こう全てっちゅうことはこの世界も旋回もわしらの住む人間界もか。そうだ、そのための手段がここにある。邪魔をするのを消してくれよ。助かったぜ。ゼウスとやり合った後じゃなければな。行くぜ。ジョカ殿の言う通り引くしかないわい。それに父の力を奪ったアレス、もはや人の手には負えまい。お前たちは早く逃げろ。強がり、お前の手になら追えるというのか。激しく行くぜ、見上げた野郎だぜ。お前は
キ殿、あなたの叶えたいことはオーディンの復活、そしてゼウスの死なのですか？まさかそんなものは序の口に過ぎない。私の願い、この先こうなっては人も神もない。今は生き延びるため力を合わせましょう。分かった。共にこの場を切り抜けるとしよう。船で逃げるなど凡人の考えそうなことだ。この私が燃やし尽くしてやる。炎をまとった怪物だと？奴ら船を燃やす気か。早く操っているものを倒さねば。船を燃やされてたまるかよ。わしが止めてやれ。 Wait, did I see the words fire wraiths? 選ばれた人間に不可能はな。怪物も面白いように従ってくれ。あの男が怪物を操っている。奴を撃てば怪物を止められるはずだ。戦慌ててるね。この隙に攻めさせてもらうよ。この私こそ英才の誉れ高き小指揮だ。その記憶に刻みつけておく。これが父上の力。俺は主神になったのだ。正しき秩序、世の全てを支配できる。正しき秩序、父上のやり方ではいけなかったというのか。君は失敗しただと。これは何かの間違いだ。導いたぜ。小賢しいわ。こうなってしまっては船での撤退が難しい。陸路から逃げるとしよう。秀吉、アテナや皆を連れて退路へ向かうぞ。承知したね。段取りは全てわしがやっちゃる。皆急いでこの戦場を離れるんじゃ。こっちのしんがりはわしが受け持つぜ。ではもう一方のしんがりは私にお任せ。どうかお気をつけください。 Alright, let's 人は任せたぜ、秀吉。俺たちは退路を切り開く。猿めが踏ん張っておるか。西畑がここで退路を確保してやるわ。人間を頼るなど情けないが、今は協力するしかあるまい。見上げた野郎だぜ。お前は行くぜ。行くぜ。オーディンにやらはやばそうな気配を感じるぜ。気に食わぬな。オーディンとやらは他の神とは威圧感が違うわ。敵を逃がしては武門の恥。弁慶、二手に分かれて追撃するぞ。おうよ、義経様。あっちの連中は俺がぶっ潰してくるぜ。撃ち抜いたぜ。そう簡単に逃がしてはくれぬか。敵の追撃、このコウコウフが防いでやるわい。さあ相手をせい。あっちゃー、追っ手が来よったね。あの頭巾のやつなかなかやりそうじゃねえか。けどよ、こっから先は行かせねほう、こいつは恐れ入った。わしもこうしてはおれん。お前こそ天下無双の物なしだ。見事な活躍やのう、トシ。槍のまたさを名乗るだけあるわい。ここで遅れは取れねえからな。あんたの暴れっぷりもすげえぜ、郊外殿。行くぜ。しまった。
よくやった。だがおめえならもっとできよう。違うか？やるな勝家。さすがは鬼柴田と呼ばれるだけはあるぜ。主の怪力こそ見事なもの。魔界は前にも従この状況でまだ諦めない。それほど愚かなのか、それとも信念が強いのか。命が惜しけりゃ獲物を置いてきな。今日はこれぐらいで勘弁してやら。人間だ。ふわふわな気ならこの俺が直々に消してやる。せっかくだ。私の力を見せて。ロキ、お前はアレスを援護した。オーディンたちも出てきたか。できれば奴らの相手はしたくなかったけど、だが一対他に持ち込めれば勝機はある。Okay, let's get Yoshitsune. 囲んで倒してしまおう。源の苦労義経、これにあり。俺が遅れを取るとは。おお、こいつは恐れ入った。わしもこうしてはおれん。Alright, now to get to those escape points and see just what we're going to be dealing with here. Maybe if I were to actually go the right way. What 私が終わらせてやろう。逆らう相手を間違えたな。その浅はかさ後悔させてやろう。次に会う時にその命預けて。さあそろそろもう一人の招待客が来る頃。破壊への渇望は止められぬ。奴らに滅びよう。こんな時に破壊神まで現れるとは。しかもあいつわしを追ってきとなんか。秀吉逃げろ。無理に戦うんじゃねえぞ。追いつかれる前に逃げ切れ。こちらは逃げ切れた。残っている者の皆助け合って撤退してほしい。疲れるな。油断は敵ぞ。Okay, where's Orochi X? I might have to take a bit of a detour.
私に挑むとは愚か。力の差に絶望するがいい。まみえた時にお前は滅ぼそう。戦もはかどるわ。行くぜ。行くぜ。行くぜ。行くぜ。私は逃げ切れたが、人間たちは大丈夫なのだろうか。行くぜ。よっしゃ。みんなうまく撤退できたようじゃな。あとはわしらが逃げ切るだけじゃ。早くこっちへ来てくれ。みんなで生き延びるんじゃ。成功したね。みんなよく頑張ってくれたろう。オーディンたちの力を思い知ったわ。今後どう戦うか知恵を絞らんとな。なんとか逃げ切れたか。しかし凄まじい力じゃったわ。全ての世を滑るとか言うとったが、奴は一体どうするつもりなんじゃ。I'm starting to get just a little bit tired. I've gotten a good 4 hours though. 力を尽くすしかないでしょう。かつてわしらはオロチや幼者のもたらした絶望的な状況から這い上がった。今回も希望を捨てねばきっとなんとかなる。待て、今回は急を要するゆえに協力したが、お前たちはもうこれ以上オーディンやアレスに関わるな。人間は本来神に守られるべき存在。父が巻き込んでしまったことは心から謝罪する。あとは私に任せておいてくれ。お？何か手があると？それはわしらには戦う力がある。誰かに運命を委ねてただ待つんじゃなく、自ら道を切り開きたいんじゃ。アテナ殿、よければそのために力を貸してもらえないだろうか。分かった。私は女神として人間を見守る義務がある。そしてお前たちを巻き込んだ責任をしばらくは共にやろう。責任感が強いのはいいが融通が利かんな。まあいい、お前の力頼みにさせてもらうぞ。Nice. Got a trophy. Got all the battle objectives. S rank on times, KOs. It's kind of tense, but pretty much a perfect run in that stage. うまくいってよかった。
let's take all those.報告。追っ手が凄まじい勢いで迫っています。率いているのは呂布です。ああ、やっぱりそんな気はしてたんだよな。このまま追いつかれそうな予感がするぜ。そうなっては大変です。行軍の速度を上げ、なんとか振り切りましょう。お前たち忍びは偵察を得意とするそうだな。お仕事でやんすね。なんなりとお申し付けよう。実は味方との連絡が途絶えたのだ。伝令をやっても戻ってこない。すまぬが様子を見てきてくれないか。お安いご用でひとっ走り行ってきやすぜ。御意。炎章さん、一つ提案があるんですがね。現在お味方に比べて敵の方が強大です。だから Looks like I'm opening up a good number of side stories too. この私の意向を盾に味方を増やそうというのだな。ま、そんなところです。炎章さんの意向で領地を奪って敵の威勢を削いでやりましょう。なるほど、悪くない策よ。総大将は援本所が務める。名族にふさわしい立派な戦を見せてやろう。乗りやすいお人だ。ま、今回ばかりは助かりますが。戦場を混沌で染め上げてやろう。Alright, let's see what we're looking at here. Yeah, 4.5 hours. I don't want to stop playing. I also don't want to stop streaming either. I think we'll probably just take another break, so yeah, keep it locked right here.
Alright guys, sorry for taking all these intermissions, but yeah, I really do have to take the time to get up and stretch my legs and just make sure I still stay active. So, I don't know about you guys, but I'm gonna keep streaming. Just gonna keep right on going through as much of this game as possible. ある日を境に連絡が途絶えた城があった。伝令を送っても誰一人戻ってこない。業を煮やした孫権は諜報に秀でた忍びに調査を依頼した。服部半蔵とくの一、二人の忍びは事の真相を探るべく味方の城へとひた走った。Gotcha rates here. Really appreciate you coming in and hanging out on the stream. It's always fun having folks come in and just, just interact, just talk back and forth, whether it's about this or anything that comes up. And I'm, again, really glad that I was able to share this game with you. Hopefully you pick it up and have as much fun with it as I have. So, stay good, Chief. I'll see you next time. あれが連絡が途絶えた城。敵に襲われた様子もないし、遠目には平和そうっすね。だが静かすぎる。とりあえず行って話を聞いてみましょう。And it looks like we have alright, 700 using magic, beat Dongzhuo in 4 minutes, defeat all of the controlled coalition army officers within 5. Speed run. おや？どう見ても平和そのもの。怪しい人影もないにゃ。油断するな。分かってますぜ、半蔵の旦那。ひとまずお味方に話を聞いてみましょう。さて仕事だ。お味方発見。もしつかぬことをお聞きしますが。現れたな、貴様らにこの城は渡さんぞ。 He turns, we fight. 何よ、あっしら敵じゃありませんって。撃ち抜いたぜ。私は一体何？敵の術にかかっていたか。この感じ、城全体に術がかけられてるような。力は弱い。術者は不在か。つまりみんなを正気に戻す好機ってことっすね。急ぎましょうぜ、旦那。そこを動くなよ。これで勝ったと思うなよ。さらば。やっぱりすごいっすね。師匠って呼んでいいですかい？おいら腹減ったか。いいものくれねえだか。この人いつもこんな感じだったよな。こんなのか。ならぶっ飛ばすなよ。You won't feed me? Then I will break you. 正気に戻ってもそれしか。我が軍に挑め。悪すぎたか。俺の腕見せてやる。
Okay, where is... Oh. Fatso's back downstairs. Drop him. Lay him out.まさに名将。俺も見習いますぜ。いいところに来たの。マロとケマロンの。あ、間に合ってます。なんでこう癖のある人ばっか。本当に術が解けてるのか不安になるにゃ。そういえば肝臓の旦那も変わらなそう。まさかもう術にかかってたり。少子。はて、マロは何をしておったかの。思い出せないの。とりあえずケマルの。だから間に合ってますって。Okay, I've got 40 some odd seconds to take out 4 more officers. Nah, that's not gonna happen. All that remains is Wukong. Will I be able to open the blasted gate and chase him? Alright, everybody gets it. Let's go. Kaboom!
真の三国無双だ。行くぜ。次があった時覚悟しろよ。大義である。Damn it. Okay, that's done. Whoa. My man's is getting way too close. Oh, he's right there. No, you don't get to do that. Stop that. 遊びではない覚悟やってくれんじゃねえかけど俺と捕まるわけにはいかねえウケすばしっこいやつめけどお役目は完了ってことで任務達成忍びどもよくぞ術を解いてみせたありがとなおかげで安心して飯が食えるだよ And out of the four of them on this screen, Shu Chu is the only one that I can actually tolerate. このわしをたばかるとはあのいまいましい猿め許さんぞまことよの己を失い操られたまま皆やはり変わらぬ They do seem exactly the same. あっとさすがの半蔵の旦那も突っ込んだでも旦那ってそんなことしますっけまさかよもや術にかかって Hanzo cracking wise. Mitts. 色男は勝つってねうまくいってよかった Hanzo got the jokes. Okay, so let's do the usual. Yeah, there's gotta be some mystic weapons around here that I can find. Guess I've gotten pretty fast at that. You know what? Let's do some work on some weapons, huh? Juron.
Oh. Oh, Judgment's a 1 tick. That's right. Actually, no. Here's what we're gonna do. We're gonna put Flame Bolt on there. We're gonna max out Bolt and Harvest at 10. Actually, we'll put Flame Bolt at 10 as well. Confluence, Judgment. Let's do Wind, so that he's really got some meat behind him. Follow it up with Aggression. And Osmosis. Okay, so we've got Juron with a pretty solid weapon. I like what we've got on him so far. Let's add some stuff. Put Slay, Osmosis, and Absorption. Now, once we get better weapons from us, and maybe we can transfer those skills. Wonder if I should start going through some more of these events too. I've got quite a few to clear. Sanada Nobuyuki だったか。弟の雪村のことが心配でたまらないようだな。Oh, let me set that to auto. 雪村は腕輪を持つ者の使命として危険な戦いの先頭を切ってかけ続けている。次の戦もその次の戦もその次の次の戦も私は兄として何もしてやることができない。それが辛いのです。人にはそれぞれ得意とする領分がある。知性、武勇、軍略、王差の際、向いている者が向いていることを果たせばいい。こたびは私や雪村が腕輪に選ばれた。故に戦いの中心として力を尽くしている。お前にできることは何だ。弟を案じることか。そうひと。お前にはお前にしか果たせない役目があるはず。それを考える。ならばせめて皆が花と散らぬように
揺るがぬ幹となってあなたたちを支えましょう。それでいい。And there's some real talk in some of these segments, though. ああ、そうそう。あざなは猛徳、廃国証券の人。まさかこうしてお目にかかれるとは。師匠に三千と名を残す英雄と会えるなんて光栄だよ。そうか。我らの世に四季感情があるように、後の時代では我らの世も師匠として甘れるか。ま、道理であろうな。Okay, Motonari is really like... He's written as being super self-aware of the fact that... You know, the fact that everyone from the Three Kingdoms era is, you know, those are historical figures. Historical figures that have influenced many different areas of literature in feudal Japan. It's kind of cool seeing him, you know, seeing him geek out over, you know, seeing him meet his historical heroes and geek out over it. 時に毛利元就を師匠とは勝者が正当性を示すべく書かせるもの。我らの時代の師匠は誰により編まれたのだ。ああ、そうか。生きている曹操殿にはまだ見る先の話。申し訳ない。私としたことが警察だった。そこで踏みとどまるか。迷い。聞いたわしの方が無粋というものだ。ただこれだけは言える。今の状況は私が知る歴史とは違うということ。つまりこの先のことは誰も知らないんだ。なるほど。ならば誰かが記さねばなるまいな。我らの勝利の記録を。ああ、そうだったね。その時はぜひ私に筆を取らせてくれると嬉しいな。And so the secret Orochi histories shall be written by Motonari. Okay. あ、待ってましたよ。義弘殿は賭け事に精通しているんですよね。ちょっと俺にもご指導ご鞭達を。坊主、この鬼島津の博打を知りたいんだ。ダメだ、出直してこい。もう少し丈が伸びた頃に目に物見せてやる。いや、俺坊主って年じゃ多分あなたが思ってるよりずっと言ってますよ。さてはて、その話信じるには時間が必要よ。鳥羽に行く前にこのわしと勝負するといい。それ面白そうですね。いやー、勇気出して声かけてみてよかった。そういう意味ではすでに賭けに勝った気分ですよ。ああ、五右衛門殿、あなたは惜しい。実に惜しい。A criminal waste. おいおい、会っていきなり惜しいはねえだろう。俺様傷つくぜ。あなたの内面に花公園将軍と同じものを感じます。心の清らかさ、美しさとでも言いましょうか。あなたは弱き者を助ける義賊と聞きました。なぜそのことを誇らないのです。なぜうちに閉じこもろうとするのです。それをみんなに比べてモテねえし、人気もねえし、顔の作りだってあんたみてえに整っちゃいねえし。そこです。誰より美しい、誰より醜い。美とは他人と比べるようなものではありません。
Yo, あなたの Zhang He dropping そ truths. れは事実です。自信を持ちしっかり磨き上げることでさらに輝きを増すことでしょう。では失礼。 This guy. 待ってくれ。あんたの話もっと聞かせてくれ。Wow. When video game characters know more about the good life lessons than people on social media. Wow. 銀千代殿の鎧は素晴らしいな。実用的でありながらとても美しい。気づいたか。この南蛮道の鋼は火事が極めし最高の配合からなる一品でな。薄いが強度に大変優れ、刃は通らぬ。またこの曲線こそが鉄砲の弾を受けたとてその衝撃を別の方向へと逃がして弾き、私への打撃をほぼ無に変えるという仕掛けなのだ。利き手側は武器の取り回しのため軽量化を考えてのことでござるから、いずれにせよ銀千代殿の潔さがよく現れている。そうか。宝徳殿ほどの武人に褒められようとはな。戻った暁には鎧師も褒めてやるとしよう。謙信殿の闘争は素晴らしいね。さすがは軍師。味方にいてこれほど心強い存在はないよ。汝が地も見事なり、時に汝はあまたの闘争に身を投じていると聞く。軍団は美酒、謙信に地層せよ。 Oh, he's talking about wine. できればOh, oh, here we go. ちょうどいいものが手に入ったんだ。承知。あなたならそう言ってくれると思ったよ。今夜はたっぷり楽しもうか。軍団も美酒もね。ねえ朝鮮さん、あなたの舞ってしなやかでとっても綺麗ね。ありがとうございます。ですが本当に美しくて素晴らしいのは Did I see this one already? 舞に上下なんてないと思うけど、どうして Guess そう思ったの？そうですね。三蔵様にとって舞とはどんなものでしょう？みんなを楽しませるためのものかな。それに待ってると自分も楽しくなっちゃう。素敵ですね。三蔵様の舞は人を元気づけるもの。私もそうあれればよかったのですが。朝鮮さん、よし、それじゃあ私の舞を見てもらおうかな。朝鮮さんを元気づけられるように頑張るから。三蔵様、ありがとうございます。喜んで拝見させていただきますね。No. Diao-chan found a dancer friend. ランマレ、お前は信長に仕えていると聞いた。あの男のどこに惚れ込んでいる？信長様は蘭を、いえ、世界の全てを見通していらっしゃいます。あのお方についていけば間違いはありません。なるほど、そういうことならわからんでもない。猛徳にもそういう部分があるからな。あの男なら必ず波動を実現できるだろう。だから俺もお前も
そういう男たちを最後まで支えようとする。何が起ころうとそばにあり続けるだろう。はい。たとえ自分の身が花と散ろうと、蘭は信長様のために戦いたいのです。先ほどまでは俺たちの境遇は似ていると思っていたが、決定的な違いが一つあるな。One crucial difference. カコートン様、それは何でしょうか。蘭に至らない点がありましたら何なりと。そのうち教えてやる。それまで死ぬなよ、蘭丸。巨長様は曹操様に仕え孤高の異名を持つ方。私も同じく信長様のそば近くに仕える者としてその心構えを伺いたく参上いたしました。難しいことはよくわかんねえけども、尊敬すればいいと思うぞ。蘭丸も信長を尊敬してるんだってな。ええ、もちろんですが。だったらそれでいいと思うぞ。お言葉ですが、もう少し詳しくお聞かせ願えると。Well, two things. Number one, Shu-Chu is a remarkably simple, and by simple I mean uncomplicated person. At least from the way he's written in the games, right? He's a remarkably uncomplicated person. So, when he talks about respecting Cao Cao, you know, and he says, respect is enough for me. It's basically, well, there's really nothing else to it. If you go back to how it plays out in Dynasty Warriors 8, then Shu-Chu is just trying to protect the crops after the Yellow Turban Rebellion. You know, he's trying to help people get fed. Cao Cao shows up, and he's like, look, I'm looking to make a world where everyone can be fed, everyone can be happy, and everyone can do so based on their own hard work. Shu-Chu respects that, and in turn came to respect Cao Cao. Aw, don't make the big teddy bear sing. オイラと一緒に畑仕事をやらねえだか。え？ああ、巨長様のお誘いとあらば。よかっただよ。きっとおめえにも大事なことがわかると思うぞ。Yeah, Big Belly's a good dude. 君、恨みがある男がいるんだって？僕が切ってあげるよ。やめて。あれ、君腕が良さそうなのに切れないんでしょ？僕が追いかけて切ってあげようと思ったのに。私はこの手で復讐を果たすと決めているの。手出しは無用よ。そんな親切心があるなら今夜付き合ってちょうだい。私に関わったこと後悔させてあげるから。This could be taken so far out of context. Man, oh man.
I don't even know where to begin with this. 君、一体何をする気なの？大人の宴よ。たくさんのお酒と肉に囲まれて、思う様のみ食らうの。それはすごいね。あなたは好きなだけ肉を切り分けて皆に配ればいいの。お願いね。Yo, she straight turned him into the butcher for the banquet. She's like, oh, if you really want to cut something, here, help me cut this and serve it to everybody. That's cold. 博打強そうだな。けど、もしかしてイカ様も使うのか？その小手に何か忍ばせてありそうだが。小手にはサイのほかいろいろ仕込んでおる。イカ様使い対策はしておかねば。しかしよくぞ見抜いたものよ。あ、俺の勘は結構冴えてるんでね。悪いこと考えてそうな顔だな。でも無理だと思うぜ。俺邪念が入ると全然勘が働かないんだ。だからあんたの賭け事の手伝いもできないし、練習台にもなれない。そこまで冴えた顔を持ちながらもったいないことよ。だろ。けどま、たまに戦場で役に立つこともあるんでね。そういう時は信じてもらえると助かる。そうしよう。That's how you call. That is what we call how you prove yourself through applied ability. 純育将軍、飛行には期待させてもらおう。若くして覇王を導く王座の才と評され、曹操将軍に我が死亡とまで称されたその才にな。司祭の身に過分なお言葉をいただき恐縮です。ご期待に応えるべく微力ながら尽くしましょう。貴公は素直でいい。人間が皆貴公のような人物であれば我らも何も苦労はないのだが。大公坊殿の言葉は千金に値します。この窮地において素直さ、謙虚さは今まさに我らに求められているものです。だが直虎将軍はどう？謙譲丁寧だがあまりにも自信がなさすぎる。助手将軍も同じだ。それはあくまでも表面的なものです。直虎殿も助手殿もここぞという時に才を発揮することは周知の事実かと。直政将軍は自他に厳しいが赤備という強力な部隊を率いている。尊大な呂布将軍は人中の呂布と称えられているが、確かに彼らは素晴らしい武勇をお持ちです。その力に憧れる者も少なくはありません。そして反発する者も。態度や物言いによっては人心を失いかねません。人心なくして団結なし、団結なくして勝利は望めぬかと。純育将軍、全て分かっているぞ。貴公は他の者を分析するふりをしてこの私に忠告をしているのだな。Warning. この全知全能たる私に直言するその姿勢、嫌いではない。これからもよろしく頼むぞ、純育将軍。純育、お前さんよく見たら綺麗な顔しとるの。ねえ。いえ、そのようなことは。ある、大ありじゃ。
こういう男前がいると女子がたくさん乗ってくる。よっしゃー、ジミーク、これからわしと遊びに行くで。遊びにですか。しかしこのような時に。こういう時だからこそ知らん間に溜まった疲れを解消して明日からの戦いに備えんとな。それにわしはお前さんと仲良くなりたいんじゃ。仲間をよく知る。 Vital in battle to know your allies well, don't you think? 必要なこっちゃろ。確かにおっしゃる通りかもしれません。承知しました。ぜひともお付き合いさせてください。そうこなくちゃな。いやー、今夜はたっぷり楽しめそうじゃ。Hideyoshi, you party animal. 君は楽にも歌にも通じているそうだな。ぜひじっくり語り合ってみたかった。この世界で機会を得られるとはありがたい。それは私も同じです。周遊様のお話 I also like the fact that characters from various 押し付けなお願いではございますが、よろしければ一度私の句語を聞いていただけませんか？ Okay, I also like the fact that characters from the Dynasty Warriors, characters from each setting that would not have had the opportunity to interact with each other get the chance to do so, and you get to see that sort of hypothetical back and forth going on. 曲に誤りあれば就労が振り抜く。自分では気づかぬ違いもあるかもしれませんし、遠慮なくご指摘いただければ助かります。なんとそのような噂が君のところまで。恥ずかしい限りだ。なぜでしょう。私はこのお話を聞いて周遊様の学への思いを感じ、尊敬の念を抱きました。だからこそこうしてお会いできて大変嬉しく思っているのです。そうか、君に興味を抱かせる一助となったのなら、噂を流した者にも感謝するべきかもしれないな。期待に応えられるかどうかはわからないが、私でよければぜひ句語を聞かせてくれ。はい、どうぞよろしくお願いいたします。Okay, I'm halfway down the list right now. よー、刑事。お前随分と派手好きって話じゃねえか。 After this, we're gonna go ahead and jump into the next battle. いや、派手好きってのは粋じゃないね。歌舞伎者と呼んでもらいたいもんだ。歌舞伎者ね。で、お前戦の方もできるんだろうな。見かけ同士じゃ話にならねえぞ。はは、敵の度肝を抜くことにかけちゃ右に出るやつはね。俺は天下一の戦人だぜ。お、そりゃ気が合いそうだな。俺もな、実は奇襲攻撃は大得意なんだ。おお、いいね。俺たちで戦を派手に盛り上げようじゃねえか。おうよ。しかしなんでだか俺の周りは変わったのばっかり集まってくる気がするな。Alright. I think we've got one more side story to do. There we go. 強大な敵軍との決戦の時は近い。そう予見した島左近は一計を案じた。敵の威勢を削ぐため先んじて用地に攻め込む。戦力差を埋めるための苦肉の策である。袁紹は勇んで進軍した。果たして軍師左近の目論見は成功するのか。皆の者、準備は良いな。事前に伝えた通り、この袁本所の指揮のもと敵の用地を奪取するのだ。Okay, got it.
Gotta step away again real quick. This time it isn't so much an intermission as just I gotta use the bathroom. Be right back.ええ、構いませんわ。うまくいけば我が君もきっとお喜びになるでしょう。私も問題ありません。皆様のためマウントいたしましょう。鬼柴田が部も貸してやるわ。美女と渋い男の混成部隊といった感じだな。 I was thinking exactly that. 確かに。さあ張り切っていくとしましょう。敵さん随分と固く守ってますな。正面から行くと面倒なことになりそうだ。先に城下の砦を落とすぞ。焦らせ敵が撃って出てくるよう仕向けるのだ。何？敵に襲われている者がいるだと？見捨てれば我が軍の護憲に関わる。救出せよ。名族は苦難に陥る者を見捨てはしない。決して死なせてはならぬぞ。何なの？女がのこのこ入り込んできたか。ここで仕留めてやる。幽霊みたいなやつが美女に向かってるようです。操る将を倒して助けましょう。よし、突破口は開いた。次の砦に向かうぞ。怪物は打ち払った。ここは危ないわ。引くがいい。ありがとう、渋いお兄さんたち。じゃあ聞かせてもらうわね。名族にふさわしい結果である。なんて頼もしい方でしょう。私も勇気づけられます。 Alright, let's get back through there and finish off the rest of these garrisons.
Everyone gets run over. Everyone.いい調子ですわ。敵の焦る様が目に浮かぶよう。頼りにさせてもらうぜ。 And now to set off the nuke. Everybody gets bombed. ここは私が止めてみせよう。 Garrison captured. しましたね。これで解錠してくれると良いのですが。敵も猿もここまで追い詰めて裏がねえ。この城兵の余裕、よほど肝が据わっているのか、それとも本陣を狙うとは卑怯だ。誰か名族に加勢せぬか。この増援を待ってたってことです。 They're waiting for reinforcements. さんを撃たせるわけにはいきませんな。もしかして苦戦してる？仕方ないわね。今度は私が助けてあげる。あの方は先ほどの女性。お一人で大丈夫でしょうか。 6 officers within 4 minutes. I did it. Nice. 一体何者だ。敵の目は私に釘付け。今のうちにやっちゃって。なんと鮮やかな手腕。この魅力、魔性というほかあるまい。足止めは長くは持たないわよ。さあ急いで。あんな風に男性を魅了するなんて品がありませんね。私のやり方を見せてあげますよ。大気である。あら、きらびやかで素敵。きっと高貴な方なんでしょ。私実は困って。見ただけで気づくか。やはり名族の意向は万国共通よ。ダメね、話を聞いてないわ。ローラの仕方間違っちゃったの。張り切ってますわね。私も遅れは取りませんわよ。お前の美貌が我が軍を救ってくれた。ぜひ名を聞かせてほしい。私はご少々よろしくね。素敵なお Cuddly old grump. おじさま。Oh no. Oh. Oh. Hold on. Hold on.
Okay, now where were we? Oh yeah, cuddly old grump. お前こそ真の三軍曹だ。あの美しきお方によってお味方が有利に。ですが頼ってばかりもいられません。きっと私には生きることがあるはず。私の笛を聞いても理性が保てるかしら。心が現れるような美しいの。もっと近くで聞きたい。渓谷の美女たちが門をこじ開けちまいましたね。Only their main camp remains. 敵を一掃するのみ。さすれば大将も出ざるを得まい。通りたき俺を倒していけ。Everybody gets it. The dudes that are in midair, they get it the worst. 本陣に近づけん。せめて助手を少しの間油断させられれば。私が今果たすべき使命は戦の奉行をお慰めしましょう。皆様、この頂点の舞をご覧ください。なんて美しい舞だ。戦いの最中だという No. Done for. 朝鮮さん。さて、今のうちに城内の敵を片付けますか。私のためにありがとう。どうし言っちまった。ここまで来るとはご苦労なことだ。だ、その努力は無駄骨に終わる。あら、随分な言い方ですのね。その余裕、果たして最後まで保てますかしら。お前の地位日々磨かれているな。Oh no. Woo. お褒めに預かり光栄ですわ。鬼の心、もっととろけさせて差し上げましょうか。No. And Cerberus says goodbye. 名族にふさわしき花のある勝利だ。名族の勝利、むしろ美女たちの勝利と言うべきだろう。彼女らのような軍略、俺にはまず思いつきません。いい勉強になりましたよ。さっきはありがとう。それでここはどこなのかしら。あとあの敵は何？ Yes, cuddly old grump. Tell her. へえ、より集まって妖魔や神と戦っているのね。よろしければあなたも来ませんこと。いろいろと退屈はしませんわよ。That's for sure. ええ、そのつもりよ。お兄さんたちも私を気に入ってくれたみたいだし、今までよっぽど刺激がなかったみたいね。そうかもしれません。不幸を呼ぶ女性というのは今まで軍内にいませんでしたから。まあ策謀を胸に闇に舞う方ならよく存じておりますけれど。みんな可愛い顔してえぐいのね。確かに退屈はしないみたい。美人同士仲良くってわけにはいかないものなんですかね。とにかく歓迎しますよ、小少々さん。欲しいものがあるの。So we have the Uber Thought joining our squad now.
Great. So what lottery prizes did I get? A bull club for Big Homie. Got a blade whip for Kai. Those cleavers for for Kagekatsu look mean. Already got a weapon for Koshosho. Got a pretty stacked set of greaves for Guansuo. And another sickle for Matsunaga. All in all, that mission was pretty productive. Okay, so they went from 16 to 23. Okay, we got some weapons. Meteor. Right. And then we've got those. Curing Trident. Dragon Throat. Alright, let's change intensity to accumulation and have everybody depart for gathering. Still can't upgrade our camp yet. Any more side stories? No.オーディン、ロキ、アレス。連合軍は三神の激しい追撃をかろうじてかわした。ここで疲弊した連合軍を狩るべくあの男が動き出す。オーディンに組みする鬼神呂布である。災い去って災いまた至る。連合軍は正念場を迎えていた。呂布殿はなぜオーディンについているのでしょう。はっきりとは分からぬが、呂布殿はひたすらに強者を求め戦いを楽しむことを望んでいる。オーディンにつけばそれが叶うのやもしれぬな。確かにより多くの優れた将と戦うには人間の敵についた方がいいのかもしれませんが、でもそんなことのために呂布殿ならばないとは言い切れぬ。そして我々の考えで説得を図ってもおそらく意味はあるまい。 So the only language he'll understand. So the only language he'll understand is a beating. Excuse me. 敵の追撃はそこまで迫っている。しかも相手は厄介なあのロッカー。たとえしのいだとしても第2第3の追っ手が来ます。ここは攻めに出る。敵総大将を狙うべきかと。勢いに乗る敵の隙を突くか。ならば奇襲部隊はこの超文元が率いよう。長老様、稲のお供いたします。
学神殿、利天殿、お二人の分頼みにさせてもらう。長領殿の采配に期待しています。とはいえ一番槍は譲りませんので。やるしかないか。こんな時におじきの敵なんて言ってられないしな。素晴らしい働きを見せたな。神に踏みにじられ、強敵に翻弄され、それでも立ち上がり戦おうとする。か弱い人間のどこにそんな強さが。いや、そもそも人間は本当に弱い存在なのか。じゃあな、行くぜ。行くぜ。こんなところに敵だと。だが当社しねえ。獲物を置いて帰るな。敵に奇襲を悟られてはならぬ。速やかに突破せん。Let's drop down here. 相変わらず呆れるほど強いな。けどあんたにだけいい格好をさせとくのはしゃあない。私ももっと戦果を上げてみせましょう。利天殿、学神殿、凄まじい気迫よ。ならばこの超文言さらに振るわねば。すごい。皆も負けていられません。さあ来やがれ。お前なんだひとひねりだ。そんな見事に負けちまうとはな。俺の腕見せてやる。俺の負けだ。自ら撃たれに来るとは望み通り熱してくれん。撃ち抜いたぜ。呂布の本陣が目の前です。長領様、号令を。いざ我らが武にて敵本陣を貫かん。よほど覚悟召されよ。なんだ急に嫌な予感が。素晴らしい身のこなしですね。参考になります。じゃあな。これはラッキーキー。まんまと騙してやったぜ。こいつは俺が作った偽物だ。偽本陣を狙っての奇襲。まさに私のもの。連合軍の戦力が分散した今が好機だ。奇襲部隊を包囲せよ。同時に連合軍本陣へ攻撃を開始する。待たせよ。何も残らぬほど叩き潰してやる。どうにか片付いた。急ぎ味方の救援に向かうぞ。ならばこの岳文献にお任せを。先駆けとなり本陣への道を切り開きます。ここを通りたくば真の娘を倒してみよ。Oh no. Ling Shi. You gotta go. Kaboom. 長領、聞かぬと分かっていて言うな。父上の敵に回るなら容赦はしない。 Get these guns. 呂布の娘、無残な戦をして父上の名を汚すわけにはいかぬ。本田忠勝の娘リナ。 And there's Kappa again. 背負っています。その名は覚えてる。だからこそ突き進むしかない。騎士の娘
見事な武勇だがどこか寂しげな目をしているな。父上、申し訳ありません。次本陣へ。 Alright, gotta get to the main camp. Let's go. 奴らはここで食い止める。決して本陣に近づけるな。道を開けよう。遮る者は我が部にて投げ払う。皆も負けていられません。今こそ我らの出番ですぞ。背後より取り囲み敵を討ち取ってみせましょう。新旧殿か。皆気をつけよ。おじきの敵、呂布軍にだけは負けられねえ。燃えてきたぜ俺。我らの力を合わせれば怖いものはありません。共に包囲を打ち破りましょう。素晴らしい働きを見せたな。なんとただものじゃなさそうだ。 Okay, that should clear everybody out. しか思えないぜ俺。皆も負けていられません。素晴らしい働きを見せたな。奇襲を誘う罠にまんまと乗せられるとは。だが物の気の意地にかけて本陣は守り抜く。 Next nuke. 諦めろ。雑魚に俺は止められん。勝ちにこだわる必要はない。超文芸、ただいま救援に戻った。超俺を楽しませてみる。ここまで狙った褒美だ。貴様らに Oh dear, oh dear, oh dear, oh no, oh no, oh no. ほとばしい闘志、あれが最強か。俺だって現陣者として遅れは取れん。そうだ。これ以上の粘りはいらぬ犠牲を生む。おじさんも本気を出してこの戦を終わらせるの。悪くなかったぞ。運を磨き、次はさらに俺を楽しませてみろ。さて、こんなものかね。良き勝負だった。続きはいずれまた。どうにかしのげたな。 We made it. 殿の部は見事だが、そのために皆を滅びの危険にさらすとは。長領殿、今は先を急ぎましょう。さらなる追っ手が迫っているかもしれません。How can he risk bringing destruction to everyone? Lubu doesn't care. He doesn't care about anybody but himself. You should know this by now. 呂布はアースガルズの神、雷を操るトールの力を得ているようだな。元の世界では最強の鬼神とまで称された方。その部 I was wondering which god Lubu was tied to through his bracelet. 呂布殿だけではありません。あらゆる知恵と力を得ているオーディン、主神ゼウスの力を奪ったアレス、蘇った破壊神、そしてロキ殿。敵の力はあまりに強大です。これから本格的な攻勢が始まるでしょう。あのオーディンってやつなら容赦なく俺たちを潰しにかかるだろうな。それなのに私たちは未だ対抗手段の一つもありません。本当に生き延びることができるのでしょうか。弱気になってはいけません。可能性を信じ、一つずつできることをしましょう。その先に必ず未来は開けるはずです。絶望の闇に染まらぬ心、頼もしいな。これが人間の強さ。今まで私が気づけなかったものか。How did you not see it? Your loyalty to that prick Zeus. うまくいったか。色男は勝つってね。It blinded you.
And there's that better weapon for Juran, which means I can go ahead and really bump him up to the next level. That's gonna be awesome. And Serpent Slayer, aka Orochi. 皆様の前線基地はもちろんのこと、旋回とこの世界を結び兵らを招く入り口を密かに用意していたのですが、そちらも敵に発覚し取り囲まれてしまいました。 Damn。 あちゃ、それはまずいね。今は敵への対抗策を練る以前にその辺をどうにかしないと。なら俺は前線基地を守りに行くぜ。私は旋回への入り口に行くわ。これ以上好き勝手させないっての。皆様心強うございます。 Suma Zhao ready to get serious よ with ろし it. くお願いいたします。 The Chapter 5 scenarios protecting the future and defense of the Mystic Realm are now available. So, we now get to a point where multiple scenarios in the main story open up. ウキン様、稲姫様、こんなところで何をなさってるんですか？そろそろ始まりますよ。そろそろって何のことですか？宴ですよ、宴。皆さんもう向かわれてます。急がないと酒も料理もなくなってしまいますよ。それじゃ私もお先に。宴？危機迫るこんな時に飲んで騒ぐだなんて不埒です。この低たらく危機感を覚えているのは我らのみか。稲殿、ここは二人で陣内の風紀を保たねば。 Jesus, I swear to God, these two are like hall monitors. That's what it is. They are straight hyped up hall monitors. Okay, where are you, my mens? We are going to equip you here. And you've already got that, so... Bolt, Flame... Okay, so we'll go... Flame Bolt, Harvest... Actually... Let me just go ahead and start the fusion here. Bolt, Harvest, Flame Bolt. Bolt. Harvest. Confluence, Judgment, and... Aggression and Osmosis. There's Osmosis. And then what we do is we dismantle
this one. Sell that, dismantle that. Sell those. And then we go back to fusion. Shoot rounds, I only got 2 this time. There we go. And then simply put, max everything we have out. Conflicts to 10, there's judgment. Let's put it into 10. Booyah! Juron's Firebird Shredder is now ready to go. The kid's gonna make some enemies very, very dead. We'll need to do a bit of work with Sakon as well. But later. Okay, we can't move on our camp yet until we get some more people in the fight. Which I think I will do. Time to form a new party. I spent a good amount of time working with Juron, so let's go ahead and put him in. I need a power character with a weapon that I haven't, relic I haven't used before. Susanoo doesn't. Technique. Who got that technique? There's Ujiyasu. There's Gracia. Ginshio with Mjolnir, of course. That seems fitting, actually. Okay, everyone's at 15. Good stuff. Got that mid-air Muso attack for him. Health increase. Okay, Susanoo, looking good. All right.
Okay, we've got good abilities there. He already has his Mystic Butterfly. Perfect. Perfect, perfect, perfect. So, that means what we can do is... Up, up. Up, up, up. We add sockets there. Okay, what's Harmony do again? Weapon compatibility? Let's do Revival. Wind Slay at level 5 at least, just to be really nasty. Let's pump Destruction to max. Gotta have at least one socket for Appraisal so we can find better weapons. We'll do Slay at level 10. Osmosis. We'll replace Harmony with Prosperity at level 10. Ooh, this is gonna be nutty. And we'll change Reach for Fragment. We confirm? We're good. Ginchu with that Hayabusa edge. She's already got some good slots on her there. Bolt Wind. I can work with that. We'll do extras on Volt because why not? Appraisal and Absorption. Boom. All right. We've got everybody loaded for bear. Dismantle, dismantle, sell. Loaded for bear. Now here's what we do. We go back to something like, say, Chapter 3. Actually, we'll use this team to just go back and complete any objectives we haven't. So here, we have to win without any of the peasants being defeated. Let's do this. Now this is a new team I'm working with here, so I haven't quite got the ins and outs with them yet, especially with their relics.
民を救うのだ。あれは立花が民の中にも戦っている者がいるか。あっぱれな心意気を死なせてはならん。行くぞ。董卓様の命令だ。食料を根こそぎ奪ってやれ。 Oh my god. 軍に協力する民は目尻だ。詩書に書かれた通りの暴君のようだな。民を虐げ父肉林にふける悪逆非道な男だ。ありがとう、助かった。もう大丈夫です。安全なところへ避難してください。Okay. So those things sticking up, those are anchors. And hold down on that and recover magic. 鮮やかな戦ぶりですね。本当に勉強になります。しかし先ほど敵兵が言っていた反乱軍とは一体。Her unique magic with the hammer is freaking amazing. I love it. 何を手間取っておる。わしがさっさと片付けてくれるわ。董卓の本体が民。ここからでは間に合わん。金継ぐ殿、民が襲われているぞ。 Let's see what the charge magic is for this one. Okay. 力いっぱい頑張ります。 Gates open. Perfect. さすがは金馬長。糸愛にあふれた勇士だな。金継殿こそ正義を貫く男。 Everybody gets it. 物にも破れぬだろう。 Who wants some? Oh god. いい筋肉をお持ちなんですね。ずっと見ていたいくらいですね。 Damn it. なんということだ。民を死なせてしまうとは。 We've already screwed up that objective. 信長と聞こえたが、なぜ董卓がその名を。董卓はもういないの。また悪さをして帰ったのかしら。早く探そうの。マロは帰って蹴鞠がしたいの。みんな董卓を探して。邪魔する人は徹底的に痛めつける。新手だと。まさか民を追撃するつもりか。城内に乗り込もう。敵の援軍を断つにはそれしかない。よくぞ董卓を追い払ってくれた。敵の敵は味方。そう思ってよいのか。 Whoa. 敵味方の問題ではない。その義心に共感したのだ。これより我らは同志共に次の輩を打ち払おう。門が閉まっているの。困ったな。では門番に部位を示しましょう。彼らの戦意をくじき門を開けさせるのです。 Jesus. 堂々たる部、さすがにござる。董卓殿はどこに行ったの。まさか蹴鞠かの。残っているのは配下の方だけで。ほんと自分本位な男。偉人についえよ。
Got that dark-skinned anger going. Wow. This charge 1 is just downright brutal. いつもながら鮮やかな戦ぶりですね。本当に勉強になります。Alright, let's get upstairs and finish this. 私が相手で不服かな。私が負けただと。我が知略に挑もうとは無謀だな。戻って策の練り直しだ。東卓軍の残党だな。民の安寧のためここから出て行ってもらう。もしかして東卓殿はもういないのかの。そのような Here we go. あの人のため私たちがここを地獄 And に that's both し of てし them. まいましょう。 Done deal. おつけ殿に怒られてしまうの。あの人が怒るかしら。この状況きっと喜ぶわよ。東卓、そして奴の裏にいる信長という男、一体何を考えている。我らの自身を一つ。 Okay. Ginchio. She rocks. I need more mobility with Juran though. Okay, let's get let's get Ginchio there first. Let's try this again. Oh, no, let's try Chaos Incarnate. All the battle objectives have been complete here. But I want to give this a shot on Pandemonium with my new team. 旦那をそっち見りゃいいしね。やってんで。敵
敵はただの患者か。この名族炎鵬書が出るまでもあるまい。どうしよう。炎章殿が動いてくれません。名族に無理強いはできないね。けど炎章殿が果たして本気かどうか。行くぞ。ルーマさんも腕輪を探してるんでしょ。私にもその情報教えてほしいの。さっき得意の関係で血を割らせてみる。ああ、うるさいうるさい。あれ、ルーマさん以外に人間がいるけど。あの者らも氏康の忍びを狙ってるようか。先に接触されるとちょっとまずいの。敵の敵は敵ってことですね。じゃああいつらも封印やっちまいます。あれ、新しい敵が。非力ですが頑張ります。奴らの相手はお任せあれ。拙者の部で撃退戦。よーし、特別の体に挑もうてか。Oh no. You will cut that shit right out. Right now. とんでもないことって。私たち信長に協力したらまずいんじゃ。しっかりしてスカイ。今はお父様を信じて進まなきゃ。まさにこの道を行く者と言うべきか。見事な戦ぶりを。あの新手 About to get We about to get some electric 6 in here. Danger, danger. High voltage. Kaboom! ことを考えてますな。あっぱれな戦ぶりだな。乱入してきた人たち、風魔の旦那の親戚？あ、違った。でも不気味なところがそっくりだよ。あの人たちすごく顔色が悪いみたい。どこか調子でも悪いのかな。今こそ攻め立ててやろう。相手になるぞ。大量の部隊が相手だ。だが相手が誰であろうと拙者の心は揺るがぬ。貴様の相手、鬼神の娘が務めよう。覚悟しろ。まがまがしい連中は片付いたようだね。じゃあ当初の目的を達成しようか。へい、風魔の旦那をとっちめるってやつですね。何なのよあの怪しい女。いきなり襲ってきて。兵たちが傷ついてしまったわ。カイ、一度体勢を立て直しましょう。おことと軍略を戦わせてみたくなったよ。門を開いて本陣に交代。酒の匂いがプンプンするが、果たして。敵が集まってきてますね。頑張って倒さないと。ここは拙者が出る。我が部にて錯誤と打ち破ってみせよう。氏康のじゃけど一番の問題は信長じゃな。あの男一体何を考えておるのやら。まあ信長は元の世界でも理解不能ですから。せいぜいあがくがいい。Okay, what kind of draw distance does this have on it?
Quite a bit, actually. Alright, here we go. Give me just 1 second. I will be right back, folks. Alright, folks, as fun as this has been, we're gonna finish this stage and then call it a day.
とはやっぱり罠にかかってくれて嬉しいぜ。ここからは過去を中堅が相手だ。罠を見抜けないとは忍び失格。とりあえずこいつは何とかしやす。加工派殿、お久しぶりでござる。なぜ貴公が北条軍に？俺は北条の姫様に救われたんだ。彼女は途方に暮れてた俺を家族同然に迎えてくれた。まあその恩ぐらいは返さないかな。俺の負けだ。あとは好きにしてくれ。敵ながら見事。武をもって恩義に報い申したな。我に用があるならそんなにたくさん呼んでないよ。これは一人一人倒すしかないからね。風魔の旦那、ここで分身の術ですかい。じゃあ異世界忍術対決と参りますか。分身の術とは恐ろしき技よ。誘惑されずに実態を見極めねば。すごい。私も頑張って鍛えればできるようになるかな。腕輪とかあの女とか気になることはあるけど、今は小太郎を守らなきゃ。風魔さんは撃たせない。私が相手を務めます。大義である。今こそ攻め立ててやろう。行くぞ。立花と共に勝利を。真の三国無双みたいですね。まさにそう？失礼しました。残念です。我が知略に挑もうとは無謀だな。大人がいかずし味わえ。いけません。策の練り直しだ。惜しい。Okay, that's all his doubles. 偽物だったとはちょっとずるいな。親方様、遅くなってすみません。風魔の旦那の居場所が分かりました。 And now to kill Puma before he escapes. And that will be the end of it. 風と戯れよ。逃げられるとまずいよ。早く追いついて倒さんとね。待て！名族縁本社がいる限りここは誰も通さんぞ。まさか。俺は助かっちゃったね。いい筋肉をお持ちなんですね。ずっと見ていたいくらいです。あれも名族は伊達じゃないってことかに。すごい。ここに敵が来るって分かってたんですね。これが炎章殿の武略。実にお見事。見事な活躍じゃったね、炎章殿。忍びの退路を塞いだのは策の内か。当然である。偶然奴が私の前に現れたわけではないぞ。おっと。
にしてもらおうかね。 And that's it. 知ってること全部話してもらうよ。風は捉えられなんと逃げられちゃったかね。ま、戦果はあったし、よしとしようか。ああ、もうすっきりしない。何が正しくて何が間違いなのよ。お父様の道を信じて戦ってきた。でも負けてしまった。私は一体どうすれば。さて、おことたちには知っていることを話してもらおうかね。All right. Thanks for hanging out for these last few hours. It's been fun streaming this bad boy on launch, and hopefully, for those of you that are looking forward to it, hopefully you get out there, get the game yourself, have a great time with it. As for me, I'm going to be signing off for now. Until next stream, stay good, neighborhood.